on bigticket.a.
TEF stands as a sole ISO 9001 2015 certified non-profit engineering organization in our region, registered with Embassy of India to Kuwait. TEF consistently executes all its programs with utmost professionalism, recognizing the safety of both its members and partners. In this regard, I will first India want to share the safety mode for the day. Good evening to all defense and fellow guests. Our topic of safety movement today is road safety. Whether we are driving to work, heading to the site, or traveling to home, the road presents risk that we often overlook. A few seconds of distraction or a small lapse in judgment can lead serious consequences. Today's safety movement is reminded that safe driving is not just a personal responsibility, it is the shadow. Let's stay alert to follow the traffic rules and always prioritize safety behind the wheel. For that, we are maintaining care over here. Different saving technique is useful for that, avoiding the or the accidental. So, different saving is about anticipating the results, staying alert, and making safe happens. But being prepared before it is. It's a proactive approach that helps. You know what experienced drivers do when lining up behind a big truck. First, they leave a small safety gap between their car and the truck. Then, they tilt to the left and turn the steering wheel left by one circle. Why? Because if the truck behind us suddenly loses its brakes and crashes forward, the small car will be put into the left lane, avoiding a direct deadly impact and greatly increasing the survival chances for the driver and passengers. So, as I told you, the difference between taking to avoid an accident, the way we give the awareness anticipating responsibly, reducing the risk by expecting the unnecessary. Protecting yourself and others through small choices. It's a problem for being online stuff. Like it's from your mental school, you have made an understanding, fix the controls to control your brain. Even the distraction, no listening or phone violence in the time. You listen to conversation the violence in the law. Focus fully on the road and surroundings. Then maintain your vehicle. Always check your vehicle before starting the vehicle, and this will take only 1 minute. So regular checks on the brakes, tires, lights, and fuel. Fuel inspection for safety. Keep your vehicle clean and ready. Always have since you are still with some of the brand. He was ready for 90s and lots of new water against masters. So always having the traffic rules. Now in the Kuwait government, a lot of traffic rules and fines are increasing. So take care of that. And follow the speed limits and traffic signals. And respect the right of way and being signals and maintain the lanes. So once at the bottom of the ship, you know, you certainly reach out for
while comments per month. Instead of moving individually to the animals, they are Thank you. Thank you, Engineer Andres. Now it's time for the formal recognition. I request Engineer Andres to deliver the 18 minutes. I am truly honored to be part of this significant event, and we are delighted to have with us today a distinguished panel of speakers along with a diverse group of participants. Before we begin, I would like to extend a warm welcome. Mr. Anjum Tiwari, Business Manager right now, UAE. And in the United States, Vishnu, correct? And our I'm still, yeah, Mr. Thank you, Engineer Kalayasan, for your generous welcome address. Now it's time to introduce your Korean experiences. Our participation will be extremely which are asking and influence in very now I will clarify divine engineers on this point, which must be the German. Meaning everyone is never raised. That's China's brigade as a distinguished events. This different backing. Everyone says mental health. This Japanese known and be uh that certainly the primary driver. I think what reflects for also the priorities that yours in how I think
You know how important you are. Here, when Ajay called me, I can say 2 weeks back, it was like, there is an event happening, it will be. Thank you. So there is an event happening, and it will be great if we can, present something related to safety, which is related to oil and gas industry. So I'm going to talk to my, this is something which implementing their team. And thank you, Def, for giving us this platform. What I'm going to talk here is something which all of you would have noticed, observed here now. How we can work on those kind of instances. What are the best practices of the industry? Now, slide this. So the company which I represent here is Metalock, and this is the building where the Hall of Innovation all started way back in 1968. And Metalock as a company, it's a pioneer in making body solutions. And what is very proud for us is those international patents. We have about 120 plus international patents related to oil and gas. And here in the region, this is all where we have learned. We have good research tools. This is one thing in UAE, the other one is in South India with the headquarters in the United States in Mahboula, New Jersey. And we are providing global solutions by taking now, the background of this presentation is related to the industry what management. First, we talking about the economy, company, all company, investing. Wherever we have collaboration joints, structural joints, and machine joints, the moving is happening. And the expert has how they can overcome. I've got over the years, that's something which has been proven. And you will see it here in the next few slides that how it is making things safe and faster. But before we jump onto those things, onto those products, let's just understand like what is at stake here? What are we looking here? Now this is the study which was done in US, which is pretty much easily accessible. We are talking about when an injury happens. There is an OSHA report which says that 27% of the injuries are happening at the common workplace. There is 43% of the injuries are happening in heavy industry and primarily in the oil and gas industry. Now, when such injuries are happening, what happens? First of all, there is this the time factor which comes. Post-injury, the recovery for the one who has sustained that injury will be somewhere between 10 to 20 days, which I feel is good because sometimes the injuries are permanent. The rehabilitation that happens, those are things which is tend to keep an eye for his life. Then we are looking into the financial factor. When an injury happens, average claim in US, that is we are talking about 6,000 to 7.5. Most time compensations are being claimed. And then when a single NHP, there is a loss happening. We are talking somewhere between 15,000 to 250K. And if the safety inspector finds that okay, this whole process of the industry is not safe to work, and he shuts it down, the value it's I can say even it will run out $500,000. Now, here I will be talking specifically related to the workings of all this, what you are saying, and circle here. These are the areas where the pinch points have happened. Many of you would have seen that
What I'm talking here is about the nuts. You know, whenever we have those nuts being installed on the flanges, on the turbines, on the structures, anywhere you talk about nuts are all in this room also you find there are many nuts on the structures being done. There are these reaction points which come in picture and which of the torque. Imagine if your fingers being there. And that is where, yeah, oh, it's okay. Okay, so that is where things go wrong, things go bad. And this has happened. I keep talking to many industries every now and then. Here in Kuwait, there have been instances where oil and gas guys have come up saying that, yeah, we had an injury here, we had an injury there. So, and besides that, we are also talking about the whole integrity of the structure. What are we looking into? So, when we are using the conventional way, on the left you are seeing the hand injury, the back side there is a pinch hazard coming. So, this is a typical side view of the flange. When we tight a specific nut, how much of the side load is coming onto this. So, I'm taking a reaction from that nut, getting a side load here. That can damage the threads. It can also damage the flange surface, and overall the load factor has to be compromised. And all this leads to what? We are talking about material and resources cost, because everything, the flange surface damage, bolts, galling, cutting nuts, all these things, the words what I am saying here, and with your esteemed whosoever is working in the oil and gas industry, these things are pretty common here. Then we have got the time consuming. Even if when we install these tools with a backup wrench, how much time it takes. Sometimes when the leakage happens, the pressure test it fails, we need to re-tight it. Hot work permit is required because sometimes we need to cut it down using a gas torch. Then we have to coordination between the two operators. Fugitive emissions, if the leakage has happened, there will be fugitive emission coming. Yeah. All right, thank you. It's working. So I gave you a background. Now, what has happened? I scared you almost like, okay, what is happening? Where things are going wrong? But what is the solution? The solution is something as an innovation. So this was one of the patent which we have done in line with the ASME PCC guidelines. So PCC says that, okay, you need to come up with a through hardened washers. This is where the high torque introduced the washer technology, where we have two types of washers being installed onto the flanges, onto the so-called pressure joints, and where one side the washer has got the lobes, the other side it has got the backup washer. There is a nice animation it will be coming. Next slide, please. So what now we are seeing here is in the picture, the one. Thank you. Sorry guys, there is some issue with the system, but here on the left, you have seen this picture that it is pretty unstable. If you see this whole geometry here, it is pretty unstable. And on the other side, it is coaxial, it is eccentric. So when I'm stretching the load, stretching the bolt and transferring the load, that area looks more stable than what we have it here. And when we install these washers, what happens is wherever those red circles were coming,
all those will be gone. How it is going to work? Next slide, please. Yeah, let's see this video. It's a lovely one. Using conventional multi-magnets with power tools, reaction arms, and backup rates. When a power tool is activated on both sides of the flange, a conventional reaction arm creates a pinch hazard. Accidents can occur, leading to major damage. The backup rates can also move, creating a pinch point. An injury occurring on the backside of the flange can just as devastating as one occurring on the front. The high-tech washer system is the only solution to reduce the risk of injuries by eliminating pinch points. The washer system is comprised of a reaction washer and a backup washer, which perform all the functions of standard washers and more. The reaction washer features a smooth side to reduce the friction of turning a nut. The opposite side is narrow to keep the reaction washer rotating. The contour outer surface brings the reaction forces to tighten, eliminating the reaction arm. The reaction washer is installed on both sides facing the flange to prevent rotation. The smooth side faces the nut. The outer reaction surface remains accessible for tool engagement. The backup washer has knurls on both sides and is installed between the back nut and the rear flange. The knurled surface prevents the back nut from turning, eliminating the need for a backup wrench. When bolting with the high torque washer system, the dual socket driver is positioned over the nut and the reaction washer. The outer driver engages the outer lobes of the reaction washer. The inner driver is a standard socket that engages the nut. The socket turns the nut within the stationary outer driver. The advantage is obvious. There are no exposed moving parts. All reaction pinch points are safely contained inside the outer driver. On the opposite side of the flange, the backup washer replaces the backup wrench, eliminating rear pinch points. The high torque washer is the only industrial bolting solution that can reduce the risk of hand injury by completely eliminating pinch points. Contact High Torque today for a free demonstration. Yeah, so this was a nice animation which gives you some idea about the washer technology and how it is helping the industry. So this was one of the patent which we have done, and the product has been really amazing when we talk about the reliability, when we talk about the safety aspects of any pressure vessel where these things have been installed. Can you go to the next slide, please? Talking something, the background, so all of the things are working around ASME PCC1 guidelines. The PCC1 says that the washer has to be through hardened. This is what it's been done, the through hardened. Yeah, it's working now, thank you. It is generally recognized that when we use the through hardened washers, there will be more uniform translation of the load and the torque happening. The flat and smooth nut bearing surface it also protects the flange damage. So these are many advantages which comes through these washers. And this is one of the very important parameters. So whenever I enter into a refinery or any petchem plant, then I ask them that what are your pinch points or the pain points or the critical areas. They always say that okay, this is one reactor where the leakage is happening. And over the period of time, we are not able to arrest that leakage. Initially, when they do, during the shutdown turnaround, any kind of a repair, and they do the torquing, they finish the job, the hydro test is done, it's fantastic. But it's because of this load variation. So here, there is a classic example that a 1.5 inch stud, which was targeted with a 51% yield. And one method was using the conventional the one without the washer and with the reaction arm. So there is a load scattering. So the min and to the max, there is a range of 9. And there is an average of around 74 what we are looking here. Whereas when the washers are installed, it is more like a straight line. And here the standard deviation has dropped down to 1.4. Where this helps over the period of time. That is where the leakages and things can be addressed. So when the washers are being installed, this is what we are getting as a final result.
The gaskets, when into the pressure joints, when we are installing the gaskets, so onto the right, you see there is a picture where there was no washer installed. And if you see the compression force, it is more just onto the edges. But this one on the left, if you see, the compression force is more uniform because of the load transfer which has happened. So the one there is because of the load scattering, the compression force is uneven, and here, because of the uniform load distribution, the compression force is more even. So these are the parameters which what we are looking about as material, what kind of material we are using, washer range. Till date we have done up to 6-inch bolt, the hardness factors, the service temperature. If we are reusing this, we can go up to 400 degrees Celsius, reuse it. Surface finish, the markings, the certification, compatibility. There are some samples, we have just kept it outside in the display area, so as even after this, the presentations, you are free to have a look and understand the concept. And one very important part, imagine during the COVID you had a shutdown, where we were talking about that individual has to be maintained a distance. Now when we are doing your flange, there are two guys who will be operating, one on the front, the other on the back side. When these washers are being installed, there is only one operator who can perform this whole job. So here onto the left, what we are seeing is the conventional method. There is a leakage, the hydro washer, it's been overruled. Then with the speed, of course it is way faster. The flange surface, this one we need to, over a period of time, we need to remachine it, whereas those one can be kept safe. And here the standard washers, and those are the hydro washers, what you are seeing. The standard washers, we cannot use it with the reaction arm, or without the reaction arm. Whereas those, because of the loops, we can reuse it. Two operators, single operator, bolt load, scattered, it's more like a flat line. The durability of your system, it is more, it is actually lifted up, and economically it is more viable. Yeah. So here in this, there is a video. If you can please run this video. So we are talking about here a flange in this video here. The parallel joint closure bolting method utilizes multi-type tools to simultaneously tighten multiple bolts. If you can just restart it, please. So in this picture, what you are seeing is torquing is being done, the joint closure, without any human interface. So the tools are being installed. And none of the tools are touching the adjacent nuts. So they are taking the reaction from the washer. The method begins by identifying segments and number of bolts and grooves. Install tools follow recommended bolting sequence. The first pass tightens to 50% target torque. The second pass tightens grooves to 100% target torque. A third pass checks bolts at 100% target torque in a second back. This procedure results in reliability even the toughest joints. High-torque torques for bolts are optimized to support this method. Contact to get started with parallel closure today. Thank you. So this particular activity, we keep on doing the trials with plant operators. We have done this with, recently it was, last year in fact it was done with Equate Petrochemical here. They really like this thing, they have approved this methodology. We have recently got an approval from Shell here in the region. On the global level with Dow Chemicals and all, it is working. This whole method has been well appreciated by them. And when we look into the cost factor, so here there is a 1.5 inch stud, 12 inch long with a heavy hex. The total cost in USD, again we are just taking a reference, so it's approximately $37.
When we install the standard washers, and when we install the high torque washers, it is $42.71. So the difference between the one with the standard washer and the one with the high torque washer is just a 7% increase or 14% increase with the one where there are no washers installed. But overall it is increasing your reliability of the equipment. An example here, there are 3 case studies I have just put it up. Reduction exchanges where there were 36 boards, 2 hours 5 minutes it took from 6 hours 40 minutes. The time saving. These are the big things when the refinery or the plants are going for a shutdown. This 4 hours we are talking about at least $40,000 of saving. $50,000, $100,000. This is the amount of money every time this operation is happening, the saving is coming up. And this methodology we had almost 2.5 years of trial with Saudi Aramco, and lastly they have approved it with the South Gawar gas oil separation plant, seawater, all these areas we did a trial and then came up with an engineering report which was approved by them, accepted by them, and this is now being installed in many of their plants. This is a gentleman from Saudi Aramco, so this is where the washers were installed and we have done the trial using a pneumatic torque tool, and it was just perfect. So this activity they carried out every 6 months, and they used to have the leakage issues, which was arrested well, and it is performing really good. And the tool what you have seen there, and there is this is one last slide before I conclude this presentation. This is a comparison. We are talking about now 2 things. One is when you see number 19, these are the impact wrenches. So many of us would have seen the impact wrenches. Impact wrenches are the one which makes noise, which are uncontrolled torquing, which we are giving with. So it results to hands-arm HAVS. This is hands-arm vibration syndrome. But High Torque has developed the tool. We are again the pioneer where we have done the pneumatic torque gun where the vibrations are well within the limit, and this is also results in hand safety. Because if you give those tools to someone give an impact wrench to someone for 4 hours, and after that you have a conversation with him, he will not be in a mood to talk to you because he's so much in stress and so much in fatigue, he doesn't want to talk to you. So that is what exactly happens when these guys are working day in, day out, and how the solutions and how we are trying to improve it. Global players, what are all the references? There are many, we keep on adding. Anytime, any discussions, anything you would like to have, please feel free to reach out to us. And with that, thank you very much. Thank you, Jeff, again for giving me this podcast. Thank you, Mr. Tyagi, for sharing your valuable time and knowledge. Now it's time for question and answer session. Hello. What is the thickness of the washer? So this varies depending upon the stud sizes. So we are talking from somewhere around 1.2 mm, and it goes up to 4 mm, 4.5 mm. But you will reduce the stud length because studs are standard size, right? Yes, in ASME, the studs, so API also we have got the washers which are slightly thinner. In API we talk about 2 to 3 threads above the nut. In the ASME, the protrusion can be adjusted. There is not like hard and fast rule in the ASME specs. So there will not be, so these are ASME approved. So it is not going to compromise anything on that. It will reduce the stud length, but that is not going to affect the reliability of that whole equipment. What is the cost, for example, 6-inch flange connection? But yeah, 150 class. I'm talking about base for 6-inch class getting it for $100. $100. That is adding to the project budget, right? There are 2 ways. One is, I've seen the refineries in US and in Australia. They have changed their whole setup with all these washers. Because there were 3, 4 incidents happened where that's happened on changes. So it has to be installed both sides and both sides. Because the side already times all the properties is very range. And that usually is more responsible for anyone to
to operate the tool rather than on front side, back side, one is more dangerous. That's the reason this is back wash is not in change. So what is the material of this, sir? It is stainless steel. Actually, there is that part with you, and there is this stainless steel which we need to change out. Yes, now we are having a stainless steel, so let's call it stainless steel. So this can be used for both, So, copper steel may be used, and for the stainless steel, those are the different. So you are possible of the stainless steel. That's what I was So we have at least till date what I know we have done from 25 different materials we have developed this model. That's why the solutions are there, the knowledge are there. That's how it's incorporated in transformation, which helps. Thank you. Is there any limitations from what rating we can start using this type of washers? Yeah, Nothing as such. The minimum I've seen on 20 clouds after the bigger there's no complex things. So there's no such limitation. You can use it. It is also related to the material. It's a non-ferrous material. It will not be. We can use it. But it's all ferrous material. So what is the board size we can start like this? We can start from half-inch board. We can develop a 6 inch. So you will be having sort of kit like standard washers or both board having such kits. So what we just need from your side is, let's say from anyone who plans the class, some things we take care of as a catering option. There have been fines there, we have asked us to develop a kit. The same thing we can work it out. Kit is there, we can use it at any time. Thank you. Good evening, Mr. Anshul. I'm Ashok Bhatti from KOC. I'm the interlink essentially. Now, we used to have almost 80% of finger injuries out of personal injuries. And over a period of time, we used 20 to 30%. And we are now looking forward for new technologies or activities to avoid those 22% or so. So we would like to discuss this issue now to understand how we can help us in this process. Sure, our honor. The idea is like how we have technical changes because you can be challenge of those body of three. There are many areas where we have worked on which we can discuss on the side and we can make it forward. Thank you. Thank you, Mr. Ranjay, for your insightful presentation on overcoming hand injuries in oil and gas industry. Your expertise and practical advice on this critical topic are invaluable. The information you shared has provided us with a clear understanding of challenges and, more importantly, the solution to improve your worker safety. We greatly appreciate you taking the time to share your knowledge with us today. It's now time to felicitate our distinguished guest speaker. May I invite Mr. Suresh Anand to felicitate Mr. Ramshul Jali with honor. May I invite Mr. Parthiban to felicitate Mr. Ramshul Jani with a garland. May I invite Mr. Chem Prasanna and Mr. Karthik to felicitate Mr. Ramshul Jani with memento.
Please note that the feedback form is for this event is now available on the tab application. Your input is valuable in helping us improve future events and better cater to your needs. Please take a few moments to provide your feedback at the earliest. Dear all, now we will move on to our second session, which will be presented by Mr. Jairaj Nair, Manager, Machine Shop, World Engineering and Metal Machining Company. I invite Engineer Parthiban to introduce the speaker, Mr. Jairaj Nair. A very good evening to our esteemed guests, fellow engineers, and member of TEF 2025. It's a great pleasure to welcome the speaker for the second session of today's technical seminar, and even that promises to be inspiring and enlightening. Today we have the distinct privilege of diving into an interesting topic, Metalock cold repair. And to lead us through this subject, we have a speaker whose credentials are truly impressive with a background of more than 30 years of experience. Our speaker, Mr. Jairaj Nair, is lead and expert mechanical engineer, specifically in the field of machine shop operations. Hailing from Kochi, Kerala, in India, Mr. Nair's professional life was one of progressive rise and distinction. He began his distinguished career with an impressive 5-year tenure in the KMPC Bina Al-Ahmadi machine shop. He has been cornerstone of the Kochi Engineering and Metal Machining Company since 2001. He started his journey as a machine shop owner, and through his vast knowledge and leadership, he gradually risen to his current position as manager of machine shops. This is a powerful demonstration of how practical knowledge and hard work can bring the remarkable professional advancement. Mr. Nair's wealth of knowledge and insights into practical realities of mechanical engineering, and specifically the kind of on-site repairs and maintenance techniques that we discussed today are unparalleled. So without further delay, let's give a warm welcome to the motivational professional, Mr. Jairaj Nair. Respected TF President Sri Engineer Raja Ganapati Sir, General Secretary Engineer Bharat Subramanian, Office Bearers, invited dignitaries, distinguished speakers, and my dear friends. Good evening to everyone. My name is J.
Jairaj Nayak, and I don't need to explain much about me because it's already introduced by engineer Arthika. I think I am audible to everyone. I've been working in Kuwait for the last 28 years, from 1997. And for the last 24 years, I am working for Kuwait Engineering and Metal Machining Company. First of all, I would like to express my sincere gratitude to TEF of the Paris for organizing such useful events and giving us an opportunity to take part on this 6th technical seminar and to present this topic, Metalock cold repair process, a unique solution for the cast iron repair. Before going to the subject, I would like to give a brief introduction about our organization, Kuwait Engineering and Metal Machining Company, formerly known as Kuwait Diesel Engineering. Our company was established in 1958 by Mr. Jack Bardakjian, an Armenian Canadian, who was very well known for his highly professional and technical expertise and quality workmanship with full dedication to solve numerous technical problems in the petrochemical, marine, general construction and industries in Kuwait and in the Middle East. Unfortunately, he is no more with us. However, now his son, Mr. Greg Bardakjian, is on our leadership, who continuing his father's legacy and keeping the reputation and top standard of our company as before. We have our head office in Kuwait City, and recently we shifted our machine shop operation to Ankara industrial area in a larger facility. We have a branch in USA and pursuing the same line of business, the same line machine shop itself. We are one of the leading and renowned machine shop in Kuwait and approved vendor for all key companies, MBW, Equate, Caterpillar, Mahboula, Polaris, Carrier, Cummins, most of the oil drilling companies and many other major establishments in Kuwait's industrial and private sector. Kuwait Engineering and Metal Machining Company is the only authorized agent in Kuwait for Metalock International Association, UK, since 1970s, and today I am going to present more out on this subject. I am pretty sure that many of you might have heard about this technology, and so many of you have associated with us to repair their equipment and got good results. I am not talking much, and we will be moving forward with my presentation on the subject Metalock. What is Metalock? Metalock cold repair process is a unique technique used to repair mainly on the cast iron based components without applying any heat, subsequent deformation, and other potential fire safety concerns. The Metalock cold repair technique is widely used across diverse industries due to its versatility and effectiveness. Key applications include repairing broken components in industrial machinery such as pumps, mixers, and wheels. Resolving cracks, engine blows, and housings in locomotives, trucks, and ships. Fixing turbines and generators, generator casings, compressor housings in oil and power plants. Repairing engines and other critical components in ships and offshore platforms. The Metalock International Association Limited is a renowned organization specializing in the development and application of innovative repair solutions, particularly for cast iron and other metal components. Established in the mid of 20th century, Metalock has built a solid reputation for its engineering expertise and commitment to quality. Metalock International Association has a vast global network in almost all countries. In some countries, there are more than one member according to the area of the country, the size of the country, you can say. The company offers a wide range of services aimed at extending the life of essential machinery
while minimizing downtime and reducing cost. Now I wish to tell you about the invention and history of the Metalock. The Metalock process was invented in the 1940s as a response to the growing need for a reliable, efficient method of repairing damaged cast iron components without the need of welding. The original concept was developed to address the limitations of traditional welding techniques, especially the risk of thermal stress and cracking associated with the cast iron metals. Over the years, Metalock has evolved through continuous innovation and has established itself as the leader in cold repair methods. Each and every Metalock repair is unique and most of the time unexpected, depends on the amount of damage, reason and the location of the damage. On each case, detailed case study is required to find an appropriate solution which should be reliable and durable. To study this failure and find a solution, it is very important to have immense experience and practice as each case are different and it may never be repeated. The Metalock system employs a suite of specialized techniques, each tailored to specific repair needs, ensuring comprehensive and durable solution for damaged cast iron components. There are three methods of Metalock repair in general. Number one is the Metalock. Metalock is our trade name for our specially formed keys made of a special alloy with high content of nickel steel. Throats are cut, transposed to a fracture or an affected surface, and Metalock keys are inlaid by cold working onto the parent metal. You can see it on the diagram. Those rods are made by special jigs. Those special jigs are supplied by Metalock International Association to their members worldwide. There are different types of jigs, and each jigs using according to its application and the location of the crack and the thickness of the material and size of the key. That I will come to in the next slide. You can see in this picture there are different sizes of the keys. The first, the top picture is the general form of the key, and those keys are made of special alloy steel, and it is supplied by Metalock International Association only, and those keys are patented keys and manufacturing only in Metalock factories. It's in UK and in Germany. So those keys are different sizes available, and I will continue the procedure after I explain. The alloy have no tensile strength and the serrations of the key having no shear strength. A precise amount of strength is restored to the base casting as each key is inserted. As you can see in the display, there are different types of Metalock keys are used for this method according to the verticalness of the parent material. That is what I said, the thickness of the key and the size of the key itself may change according to the verticalness of the parent material. The second method is metal lace. We can say generally metal stitching. Metal lace is also our trade name used to designate the studs used for sealing cracks against leakage and to lend rigidity to repair. They are also made of alloy identical to that Metalock keys which we discussed before. Holes are drilled and tapped, and metal lace studs or dowels are inserted tangent to each other along the line of the fracture. The studs are cold work to ensure tightness and complete filling of the crack with the new metal. Metal lace studs used in conjunction with the Metalock keys accomplish a pressure-tight joint
and as stated above, lend rigidity to the repair. Most of the Metalock repair ends with the metal ace because to prevent the leakage of the oil. If it is a gearbox, there is a chance for leak. If there is a pump, there is a chance for the fluid leakage. So this metal ace or metal stitching is essential for all the Metalock repair, most of the time. Now the third one is the master locks. Master locks is also our trade name, inlays of high strength alloy plates. These plates are inlaid at points of high strength concentration or in sections subject to overloading and subsequent fracture are held in place by dowel hole worked into matching half holes between the parent material and the alloy plates. Master locks are in various shapes and dimensions, and the size and the shape may vary with the requirement of each repair cases. You may see some of the sampled master locks in the photos. These all are designed according to the amount of the failure, the thickness of the parent material, and the load on the equipment which we are going to repair. These all are concerned to decide what kind of master lock we have to use. That's why in the beginning I said to decide how to repair a crack or Metalock by Metalock, it is very essential to have deep knowledge and experience to decide what kind of repair has to be done on the job. Now I would like to go for the case studies and solutions. Several successful case studies illustrated the effectiveness of Metalock cold repair process. We did handle several challenging Metalock repair on various industrial equipment and components like pumps, compressors, gearboxes, engine blocks, etc. I would like to show you some of the Metalock repair which we performed successfully. This was a drain pump using in the dry dock. It belongs to Kuwait shipyard, and due to unknown reason, the pump, the neck is broken. Unfortunately, this manufacturer is no more exist, and they don't have any other option to repair other than repairing this one. So we shifted this pump to our facility and we made the repair. It was a combination of Metalock, metal ace and master lock. Because that bolt area was very weak, very important for them, and it should be repaired very durable. They want the durability of the repair because it's always working in the seawater. This pump used to pump out and pump in the water in the dry dock. So these are the method of repair. First we have to make the slots. In the first photo you can see this slots for the keys we are making with the special jigs. Then we have to insert that keys, which is the special keys. Then the last photo you can see the metal stitching is for metal ace. On this particular job, we were obliged to put some external reinforcement clamps because the material was very old and it was in the seawater for a long time. So the material was not that strong enough to hold the repair or the keys. So the customer asked us to put some extra reinforcement and we applied some of the additional clamps, but old repair, not even a single rope of welding is being used on this one. And the pump casing has been pressure tested with a 12 bar pressure, and it's quite high pressure because the volume of this pump is quite big. And it was successfully completed, and the
casing is installed in the dry dock and it's working since it's repair and there is no complaint or anything and it's working with the full efficiency. Now I would like to show you the other repair what we have done. This is a reciprocating compressor and I think engineer Raja may remember because this compressor was under his unit in the Mahboula refinery and due to some piston assembly failure, it was a 4-stage compressor, reciprocating compressor, and it got severe damage. You can see the cracks all over, it was cracked and the compressor was out of service for a long time and we brought this one again to our facility, but due to this major failure, this crank is totally deformed. So we were obliged to bring back to the original orientation and position before doing any repair. So we made special clamps and other supporting tooling to bring back to this because there was not only one crack, there were multiple cracks and the cracks were in critical areas. So we made special clamps and toolings to this. All are related or depends on the situation of the failure. So there is no specific method that every Metalock you have to do this way, 1, 2, 3, no. Every Metalock repair you have to decide how to do and you have to decide and you have to do according to the situation. So this compressor crank is we reconditioned. Yeah. On this photo you can see we made also the combination of Metalock and the metal ace. The compressor, it took almost 1 month time to complete this entire repair because we have to be very vigilant and conscious on every stage of repair to avoid any further deformation or any misalignment. The final product came out that way. You can see that last photo. This compressor crank is finally we delivered to KNPC and the KNPC demand we need 1 year warranty for this repair. And we were not ready to give the 1 year warranty because the amount of damage was more than what we expected. But from the experience of my big boss, he passed away, I told you, Mr. Jack, you can see his hand, he is standing near that repaired compressor crank. He said, okay, we will give you 1 year warranty. And now it is more than 15 years, this compressor is working with the full load and without any problem. Thank you. Now I would like to show one more repair what we have done. This is a centrifugal compressor high-speed gearbox belongs to Keeping Refinery. Due to some overspeed means it's over, if I am not wrong, it went up to over 30,000 RPM. Almost double than the designated RPM. Some of the parts flew away and you can see the second photo, one hole formed a hole on that one. Not only one hole, it made a lot of damages all over the gearbox housing. So they invited us to come and have a look for a case study. We went over there and we did the case study inside. And as usual, we shifted the job to our facility and we made a detailed repair on this one because since it is very high speed and very critical component, we cannot compromise on any point of repair. So we made that repair successfully and the
OEM service engineers and equipping services personnel, they were present and they want to try a dummy assembly before taking this one to the operation. So we provide all our support for them, and they made a complete dummy assembly of this gearbox, because it's very high speed gearbox. And now this compressor is running without any significant defect or complaint, and it was also a challenging job for us. Now we go for the strength and durability of Metalock repair. The Metalock process not only provides an immediate fix but also ensures long-lasting repairs. The unique engineering design of the Metalock system allows for the following: mechanical interlocking of components that creates a structural bond, material compatibility, preventing the risk associated with the differential expansion or contraction, resistance to wear and fatigue, ensuring that repairs will stand the same stress as the original material. Now we go for the research and development of Metalock. In Metalock, each case is a research and the solution is the development. As I mentioned 2-3 times, you cannot expect any specific failure on an equipment, especially in the mechanical engineering. And there is no specific way of repair, as the failure of equipment and the severity of the damage is unpredictable and unexpected and sometimes unimaginable. Thus, every Metalock repair is a unique process and it is not necessary to be repeated. However, Metalock International Association conducts its annual general body meeting by participating all their members around the globe. During this AGM, members are exchanging their ideas and the challenges which they faced on each project. The first job which I show you, that trying pump in for HCO shipyard. In the last year conference, I was in Costa Rica, and we presented this one, and everybody was appreciating us for that challenge. Moreover, Metalock International Association provides their unwavering support to its members on technical queries, Metalock tools, keys, and accessories whenever they need. Because the Metalock process is performing by the tools which is specially designed by Metalock International and is providing to all their members whenever they require. Support services. Client support to address any concern or issue arising from the repairs performed. In conclusion, Metalock's cold repair process has proven to be an innovative and highly effective solution for cast-iron repairs, offering engineering excellence, versatility, and proven results across various industries. The adoption of this technology not only optimizes operational efficiency, but also significantly prolongs the lifespan of critical components. Third-party certification and approvals. Metalock International Association Limited commitment to the highest standard of quality and reliability is validated by a comprehensive area of international certifications. These accreditations provide our clients with the confidence that every Metalock repair meets the rigorous industry standards, ensuring safety, performance, and longevity. Before concluding, on behalf of Kuwait Engineering, I would like to thank TEF Tamil Nadu Engineers Forum and its office bearers for providing us this opportunity to present this subject in front of you all. And I would like to express my sincere gratitude to all of you present here today and listen to me.
Hope I did brief about this unique technology, and you may please ask questions related to the subject, if any, and I will try to answer as much as I can. Thank you very much. Thank you, Mr. Jayaraj, for your wonderful presentation. Now it's time for question and answers. Any question? How can we ensure that after the machine, the alignment is You mean after the repair? yes, after the repair? See that the first job, after the repair, we put the same job as on the machine. And we check the concentricity, coaxiality, alignment, everything. If it is as a practice, we need to check the alignment, main bearing housing, as well as the perpendicularity of the cylinder. So we have to ensure that. That's why I told you in the beginning, during the repair, we have to secure the orientation, the alignment of the equipment we are going to repair. Is there any you are approved vendor like for repairing this is there like any approved? Yeah, that's why I said the Metalock International Association has members around the world. And every country there is a member. And we are the agent. And most of the manufacturers are approved to repair such huge equipment because you cannot change the casing if it is broken. And maybe if it is even you are ready to replace, it's not available. Maybe it will take 3 years, 2 years. How you can wait? You cannot hold your operation. So in such case, there is only solution to repair. So especially on the cast iron repair, is always a failure by welding. So this method is most convenient and reliable too. Thank you. Thank you. Hello, sir. What percentage of strength of the original material is retained after this repair? How is it ensured? It's a very what I can say difficult question. But most of the times, as I told you, if you repair a pump casing, the company is designed working pressure and there is a design test pressure. But the test pressure is meant to do what the casing is manufactured new or without any defect. But when your hand is broken, you put a steel rod in your hand, but you're still using that hand as the same other hand. But you cannot lift the things the same way that you are lifting with the right hand. Right? The same way, we do the working pressure test to save the time and the money for the customer, so he can use the equipment and not to stop the operation. That is so the percentage, you cannot give the exact percentage of the strike, but 99% the repair is very reliable, and from our experience and this whole years of innovation, it's very reliable repair. Thank you. Thank you. Actually, thank you very much, Jayaraj. This Metalock gold repair, I just want this information to be spread. That's why I was requesting you for this presentation. Thank you very much. And we can tell this Jack relationship as a high-quality clinic for the cast iron parts. If we take the cast iron parts into pieces and we give it to Coimbatore, then they will make it and they will give it to us so that we can run the machine for some period until we procure the new one. I have seen that 15 years before. Sir, you missed that one. I already explained that. I showed. Yeah, this is 15 years before in repair, and till now we have not replaced the new one, and it was running. This is a testimony that we have a business in front of us that what we have done and it is still working. So your question is answered already. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. I'm Rajkumar. I have two questions. Is there any limitation
limitation or with respect to usage of this, with respect to service fluid, what is the max temperature and pressure we can apply, we can use it in our real cases, what max temperature and pressure have in your experience at a time. Actually, there is no specific temperature or specific pressure because most of the time we have to work and decide the repair method according to the requirement of the equipment and the end user, meaning the client. So sometimes we were unable to reach that pressure. Suppose it is a very high pressure vessel or a container. We cannot do that repair because it's a matter of safety. So in such case, we suggest the customer to go for the new one. So some cases the customer is ready to go for a 80% or 60% pressure or the capacity. So we go for that repair. And in such case, we do that pressure test and the inspection up to that percentage what we have offered to them. And the first question I didn't understand. Can you repeat it, please? Sir, is there any limitation with respect to service fluid? You mean after the repair? You are plugs. No. There is no limitation because you cannot specify any kind of service limitation from that one because every job is different, every failure is different, every cases are different. That is okay. Second part, max Metalock or lead. What is the max temperature achieved so far in your experience? Because that case shown is ballpark. Can I use it for 100 bars? 100 bar you can use simply. You can use 100 bars. Similarly, temperatures, how much max? Normally 120 degree we went up to. Turbine casings are turbine casings for refinery, and most of them are reliable and only working without any failure, especially on the bearing housings of the turbine casings. Steam turbines, I mean. Thank you. Sir, you guys just repair? If the job required, we do the hydro test. But how do we repair cases if you do the higher stress? How do you make sure that cases your repair is intact? That's why we are doing the hydro test, no? You are doing the test on hard parts. No, it depends on the work pressure and the requirement of the client. We cannot give desired pressure of an equipment which we manufacture. Okay. So If the customer wants to test the first job I show you, it was only 12 bar pressure, but the volume was bigger. But if there is another 140 bar pressure, we have tested 60 bar pressure. So it depends the equipment's requirement and the client's requirement. Thank you. Thank you. Hello, sir. This Metalock is only for small homes or only for large capacity clients? If you compare with the cost of repair and the cost of a new small pump, you go for the new one. Because the expensive equipment usually will be repaired with the Metalock. To save the time and money for the client. Yes, some of them also having time for something for delivery. At this point, you can use it. Of course you can. It's the decision of the client because if he is in hurry and he don't have any new pump available, you have to go for the repair. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Mr. Jayant, for your insightful presentation on Metalock gold repair. Your detailed overview of this unique solution for exterior repair, along with the practical case studies, was both informative and highly valuable. We appreciate you sharing your expertise and demonstrating how this innovative technique provides a durable and effective alternative to traditional methods. It's now time to felicitate our guest speaker, Mr. Jayant.
invite Engineer Kapil to felicitate Mr. Jairaj Nayak for the tournament. I invite Mr. Kalarasan to felicitate Mr. Jairaj with garland. May I invite former President, Engineer Rajendra Kannan and Engineer Rajendra to felicitate Mr. Jairaj Nayak with the memento. Thank you, sir. Dear tough members, as we all gear up for our upcoming and much anticipated flagship events, the 9th Engineering Excellence Awards and 16th Technological Convention, Innovations Conference and Exposition, scheduled to take place on October 9, 2025. We have a fantastic host to guide us through the next 15 minutes, which is dedicated to a very exciting milestone. The official launch of our prize and EEA event player. To host this special occasion and take us through the details, please join me in extending a very warm welcome to Engineer Chem Prasanna. Good evening, everyone. It is both an honor and a privilege to stand before you this evening on the grand stage for further event. TechSales flagship program, the 16th Technological Innovation Conference and Exposition Prize, and the 9th Engineering Excellence Award EEA. We are gathered here today to officially launch the registration flyers for the 16th prize and the 9th EEA, marking the commencement of registration for our dev community, as well as for the professionals and delegates from across the industry. As you all know, this year's conference theme is the rise of green engineering and advancing sustainability through technology. This theme could not be more timely as the integrating sustainable practice into engineering has become not just important but essential. We are also pleased to highlight that Koi Oil Company KOC and Koi National Petrochemical Company KCPC are our esteemed partners on this year's landmark event. And as the only professional engineering forum in the region with the legacy of hosting this international conference for the 16th consecutive years, I am proud to be part of February 2020. Allow me to share a few key highlights and facts about this flagship event. What began modestly in 1999-2000 just 2025 members has grown into a thriving organization with over 550 active members. Beyond our member base, depth recognition in both Korea and international circles has so much that we have seen and overwhelming interest for participation in this year's conference and exposition. In response, we have expanded to accommodate 72 exhibition halls, the highest number in the dev history, surpassing the previous record of approximately 50. However, I must also share one point of concern. Despite the immense effort that goes into organizing this flagship event, last year we saw participation from 180 members out of 550, while over 600 external participants have attended.
So as STEF remains the only active engineering forum in the region, committed to fostering technological innovation and engineering excellence that benefits humanity, we sincerely urge every one of you to actively support and participate. So we keep this momentum alive and move the way forward together. This year's event promises to be even more impactful with distinguished lineup of special guests and speakers from Kuwait and abroad, including representatives from International Sustainability Organization, Dr. Ibrahim Okoroba, Head of Sustainability Nigeria, Pro Africa. The conference will also be raised by high-level delegates from KOC, KCC, MEW, and several other key industry leaders. And I am confident that this year's conference will drive meaningful technological progress, foster impactful collaborations, and deliver innovative solutions, especially within the oil and gas and energy sectors, as we collectively advance the future of green engineering. Now, without further ado, let's proceed to the official release of the registration guideline. Now I request Mr. K. Rajan, ex-President F, and Rajan Rajan, ex-President F, come to the dais, and I request our President Rajan and General Secretary Bala to accompany. Good evening, friends. I'm very delighted to release this flyer, and this year we have made a registration for all delegates who wish to come to the ties through our website, and we have a QR code scanning also. It will be there in our website, and for deaf members, as usual, we'll be registering through our app. I request everyone two things. First, please try to attend the event. If it's possible for the full day, or at least you can take permission and you can visit during the ties at any time, 2 hours or 2 hours. And this year we have nearly 72 stalls and more paper presentations. And I need everyone's support, like how we have been supporting for all the events in the past. The same type of support I need from all. And we have a special recognition for the members who are all coming for the ties. And moreover, we will be looking at a lot of this is only the sample, and we will be speaking to some high delegates also to present during the ties. I wish everyone to have better ties this year with all your cooperation. Thank you very much. On behalf of 2025 team, we are requesting once again all our please attend the program. And it's totally different from our seminar. The people are coming from the different region, and we will have interaction with them. And there are new technologies they are introducing. So there are high profile delegates are coming. As our president said, please come and see. Thank you. Thank you, sir. Please stay seated.
the registration process of the report. Thank you, sir. Take your seat. I'll also take a few more minutes just to explain you through a small video how we can do the registration process. We have made the registration process very simple. Let's have a walkthrough of a small video. As you can see, the flyers which we are going to distribute, and you can see in your website, tevcovid.org, you can see the QR code. The moment when you scan the QR code, it takes you to the registration site. I'll just show you a small video. Yeah, as you can see, when you go to tevcovid.org, you can see this button, the register now, or click or scan. So the moment when you click, the page it comes out like this. It shows the still how many days, and the lockdown timer is there. Then there you can come down, you can see this one where you can do the register here, and there is also an option to download the brochures. If you would like to share the brochures to any of your colleagues or companies, you can download the brochure and share them. And for register, you just press the register. So the moment you press the register button, it takes you to the registration page. So this is the registration page. So this is, we will request you a few informations about you, like whether you are agreeing to attend, and the name of the attendee. You need to fill your mobile numbers, and whatever is marked in the asterisks, those are the mandatory data that is required. As you can see, we'll just show you a dummy registration. Just enter your email ID and enter your company name, or if you are from any institute, so you can enter the institute name and from which team or group or which department you are. For example, if it's a gas operation, you can enter gas operation, then you can enter the employee number. Or if you have any ID number, you can enter your ID number, then your designation or your position in the company. Then comes to the country. Then just press the register. Then it gives you a confirmation of the registration with all the details. And the same will be acknowledged, and it will be sent to an email also. The email which you have entered, so you will get this acknowledgement in your email also. So this is how it will be. So you will get an acknowledgement about your registration. So it's a very simple process. Either go through the website or just scan the QR code in our flyer. So I urge everyone, just take your time to participate in this event, because we have put a lot of efforts to organize this event, and this year we have put a lot more stalls and a lot more presenters and exhibitors are attending this event, and I look forward for your support. Thank you very much. Actually, this registration page is basically for the non-deaf members. But why we are sharing this one here? Every one of you has to encourage the people who are non-deaf and they are in the engineering fraternity, like vendor side or sales side. So you can encourage them to do the registration so that they can participate in the ties, and let us make this event as a grand success. Thank you.
Dear friends, I would like to highlight one more point. Whatever we are seeing here, the flyers, registration process, vouchers, everything has been done by 2025 ITT. Proudly say that it took a lot of time. The work has done very excellent, and we have not do anything in outsource. Done by our own ITT only. Thank you. Thank you, Engineer Jam Prasanna. It's time for our judge and final session. Yes, this is on the topic Pride of Tamil Nadu, achievement that inspires the nation, which will be presented by Mr. Raudayappan, our special guest speaker for today. I would like to invite Engineer Rajan to introduce our next speaker. Dear delegates, it gives me immense pleasure to introduce to a personality from Tamil Nadu to Tamils around the globe, Mr. Mahboula. திருநெல்வேலியில் சிறிய கிராமத்தில் நெல் ஊழியரின் மகனாக ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தவர். செயின்ட் சேவியர்ஸ் கல்லூரியில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்து தனது மீடியா கடமை கனவாக எடுத்துக்கொண்டார். ஆரம்பத்தில் ரிலையன்ஸ் ஹோல்சேல் வீடியோ எடிட்டராக பணி செய்து வந்தார். எடிட்டிங் செய்து பின்னணியில் இருந்தவர் முன்னணியில் வந்து பேசும் மூலமாக மாறினார். கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் மூலம் சினிமா, அரசியல், வணிகம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் முன்னணி தலைவர்களுடன் 500க்கும் மேற்பட்ட நேர்காணல்களை நடத்தி சாதனைப்படுத்தியுள்ளார். பின்னர் விகடனையில் பணியாற்றிய அவர் வீடியோ மற்றும் கட்டுரைகள் மூலம் தனது தளத்தை பதித்தார். அவரது நேர்மையும் ஊடகத்திற்கான பற்றுணர்வும் மக்களின் பேரளவை பெற்று தந்தன. 2022ஆம் ஆண்டு லாக்ஷிப் தமிழ் அவரை ஃபேவரட் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வியூவர் என்ற விருதால் கௌரவம் செய்தது. அவர் ஜி தமிழின் தமிழக நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளராக அறிமுகமான போது திருப்பம் வந்தது. கூர்மையான கேள்விகள், சமநிலை வாய்ந்த நடைமுறை, மக்கள் மனதை புரிந்து கொண்ட அணுகுமுறை ஆகியவற்றால் அவர் ஒரு சாதாரண தொகுப்பாளராக இல்லாமல் மக்களின் குரல் என பாராட்டப்பட தொடங்கினார். இன்று தமிழக நிகழ்ச்சியில் அவர் ஒரு தொகுப்பாளர் மட்டுமல்ல, மக்களின் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் பொருளாக திகழ்கிறார். Please join me in the round of applause to welcome voice of the conference, Mr. Mahboula. The mic is okay. பொறுப்பிலே பிறந்து திருமண போரிலே கிடந்து சங்க திருப்பிலே இருந்து வரையை ஏற்றை தகுந்த பெய்தை நெருப்பிலே நின்று கற்றோர் நினைவிலை நடந்தோரின கருப்பிலை பயின்ற பாவை கருவிலை பழகினார். இதன் வாழும் இதன் வளமும் அங்காத தமிழை என்று சங்கை அதுதான் வழக்கம். உள்ளபடியே குவைத்தில் அவங்களாம் அமைதியான பெரிய மகிழ்ச்சி. ஆக்சுவலாக பேச வரலாம் பார்த்து கரெக்டாக கொஞ்சம் ஃபியூலிஷாக ஆரம்பிச்சிச்சு. என்ன தெரியல, கிளைமேட் மாறிச்சா இல்லை என்ன தெரியல, கொஞ்சம் ஃபியூலிஷாக மாற ஆரம்பிச்சது.
ஓகே, கொஞ்சம் கூட ஒரு வார்த்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க. ரைட். முதல்ல தமிழ்நாடு இந்தியன்ஸ் போறதுக்கு வந்து மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா இதை வந்து இந்த சங்கத்தை பாராட்டணும், அது வந்து இந்த ஸ்டேஜில் அப்படின்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. நிறைய நாடுகள் நிறைய சங்கங்கள்லாம் போய் பேசுகிறோம். ஒரு சங்கம் வந்து ஆரம்பித்து 26 ஆண்டுகள் நடத்துறது ஒரு எளிதான விஷயம் கிடையாது. வெரி 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 சேலஞ்சிங். அதை வந்து திரு நடராஜன் அவர்கள் விதை போட்டு இன்னைக்கு திரு குமார் சார் கூட பல படம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. அது பிரமாத வாழ்த்துக்கள் சார். பெரிய விஷயம் அது ஆக்சுவலி. ஏன்னா 26 இயர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சார். பெரும்பாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா முதல்ல ஆரம்பிப்பாங்க, ஆரம்பிச்சதுல பெருசா போகும். அடுத்த இருந்து ஒருத்தர் மட்டும் சரியா வரல, இன்னும் தகருவாங்க. அடுத்த கொஞ்சம் பேர் கழிச்சு நான் செக்ரட்டரி பதவி கேட்டேன், அது கிடைக்கல, நான் வெளில வரணும். இப்படி வெளில பார்த்தா சங்கத்துல கழிச்சு ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. அவ்வளோ இருக்கு ஆக்சுவலி. அவர் பார்க்கும்போது 26 ஆண்டுகள் ஒரு தமிழ் இந்தியன்ஸ் போகிறதுக்கு அது பெரிய விஷயம். ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. ஸோ நீங்க எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க, அதை வந்து வெளிநடத்து போறாங்க சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க பேசுறதுக்கப்போ எனக்கு முதல்ல எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, இருபடிக்கிறதுல ஈஸியாக வேலை பார்க்க ஊர்ல. ஏன்னா எனக்கு சம்மந்தே கிடையாது. நான் வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அப்படி பார்க்கணும். உண்மையிலேயே அவங்க 2 பேரும் வந்து பேசும்போது உண்மையிலே உள்ள இருந்து இருபடிக்கிறது ஈஸியாக அவங்க ஏதோ மெட்டல் தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு என்னன்னே தெரியல. அதுதான் லிட்டரலி நான் மேக்ஸ் வராதுக்காக ஓடி போய் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஜாயின் பண்ணாலும் நான் எனக்கு மறுபடியும் மேக்ஸ் கிளாஸ் உட்காந்தமா இருந்தது. ஏதோ டெம்பரேச்சர் இருக்காங்க, சிக்மாங்க எழுதுறாங்க, எனக்கு விஷயம் அதே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால காத்திருந்துச்சா போது இல்லை சீரியஸா. அதனால ரிவ்யூஸ் ஆரம்பிச்சிருந்தது. ஏன்னா மேக்ஸ் கண்டா நான் ஓடிடணும். இங்கிலீஷ் நம்ப மாட்டீங்க. நான் கோவில் போனா 12th மேக்ஸ்ல பாஸ் பண்ணிட்டு வாத்தியாரும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. அந்த பாஸ் பண்ண நம்ம ஆக்சுவலா பாஸ் பண்ண போகவே தெரியல. அப்படியே நம்ம சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க. அதனால வந்து எனக்கு மேக்ஸ் பாஸ் பண்ண வாத்தியாரும் முன்னூறு வாங்கினப்போ சில இடத்துல பார்த்து சுத்தமாக புரியல. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு இது வந்து இவங்களுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் பண்றோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு இது புரியுமா தெரியல சார். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ ஹோப் ஐ ஜஸ்ட் விஷிங் யூ ஃபார் யுவர் பிரசன்டேஷன். பெஸ்ட் ஆஃப் லக் டு போத் ஆஃப் யூ. ரைட். எங்க வந்து முதல்ல குமார் சாரும் மற்றவங்களும் சேர்ந்து பேசும்போது என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னா, இது ஒரு தமிழ்நாடு இந்தியன்ஸ் போகும்போது இதுல நிறைய இந்தியர்கள் இருக்காங்க, இதுல நீங்க பேச நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க. அப்ப என்ன தலைப்பு சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்போ அவங்க சொன்னது வந்து தமிழ்நாடு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ல பேசலாம், கூடவே சேர்த்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சேர்த்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, எனக்கு உண்மையிலே இந்த தலைப்பு ரொம்ப ஆச்சரியமான தலைப்பா இருந்தது. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, பொதுவாக இந்த மாதிரி தலைப்புகளை கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படியே பேச்சாலும் பேசினாலும் அப்படின்னா சொல்லுவோம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. ஆனா அப்படி இருக்க பட்சத்துக்கு அவர் தலைப்பை பேசலாம்னு கொடுத்ததுக்கு நான் அவங்க தேங்க் பண்றேன் சார். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. தலைப்பை சூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ரைட். முதல்ல சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும். சமூக நீதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன் சமூக நீதி அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும்னா, இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நார்மலா என்ன நடக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, சமூக நீதி அப்படிங்கிறத ஒரு ரிசர்வேஷன் கூட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், இடஒதுக்கீடு கூட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது எப்படி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஓகே சமூக நீதி பேசினா என்ன, யார் யாருக்கு என்னென்ன இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு பிரிக்கிறது தான் சமூக நீதி நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி சமூக நீதிங்கிறது ரிசர்வேஷன் ஒரு ஜாதிக்கு உட்பட்டோ கிடையாது. சக மனிதன் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சக மனிதனுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அவனுக்காக போராடுறது, இல்ல அவனுக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு மெத்தட் உருவாக்குறது, ஒரு ஃபார்முலா உருவாக்குறது தான் சமூக நீதி. எனக்கு இந்த விஷயம் கிடைக்குது, ஆனா என் கூடவே இருக்கான், அவனுக்கு அது கிடைக்கல. அப்ப அவனுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வழி பண்ண முடியும்? பேசினா மட்டும் பார்த்தாது, நடைமுறையில செய்யறதுக்கு ப்ராசஸ் உருவாக்கணும். அந்த ப்ராசஸ் உருவாக்கணும்னா அது ஒரு ஃபார்முலா உருவாக்கணும். அப்படி ஃபார்முலா தான் சமூக நீதி, சோசியல் ஜஸ்டிஸ். அப்படி நமக்கு இந்தியாவோட பிரதானமான பிரச்சனையா இருக்குது ஜாதி என்பதோட நாம் அதுக்குள்ள பேசுறோம். ஆனா அதை தாண்டின ஒரு விஷயம் தான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ். உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க, இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்தியாவில் எல்லாரும் ஓட் பண்றோம் இல்லையா? எலெக்ஷன்ல போய் எல்லாரும் ஓட் பண்றோம். 18 வயது தாண்டி எல்லாருமே ஓட் பண்ணலாம் நடக்கிறது போய் எல்லாரும் ஓட் பண்றோம். ஆனா முதல் முறையா இந்தியாவில் வந்து இந்தியர்கள் ஓட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்தப்போ எல்லாருக்கும் ஓட்டிங் உரிமை கொடுக்கல. யாருக்கா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, யாரெல்லாம் வரி கட்டுறாங்களோ, யாருக்கெல்லாம் வீடு இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் தோட்டத்தில் இருக்கோ அவங்களால தான் ஓட் பண்ண முடியும் இருந்துச்சு. நான் சொல்ல பிரிட்டிஷ் நாடுல இந்திய பெரும் கொடுக்குறாங்க அப்படிதான் இருந்தது. பெண்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஓட் பண்ணக்கூடிய ஆண்கள் கணவர் தான் அவர்கள் ஓட் பண்றதுக்கு அவங்க சொத்து வரி கட்டுறாங்க, அவங்க வருமானம் கட்டுறாங்க
காஷ்மீர் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பொதுவா இருக்கும். அது ஒரே உரிமையா இருக்கணும். ஒருத்தருக்கு உரிமை வேற மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு உரிமை வேற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி உரிமையா இருக்கணும். அந்த ரைட் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்றாங்க. அப்ப 1950 என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஓட்டிங் ரைட் கொடுக்கணும். அதுவும் 21 வயது தாண்ட எல்லாருக்குமே ஓட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சட்டத்தை அதுக்கப்புறம் தான் பாக்குறாங்க. அப்போ நீங்க சமூக நீதி இன்னைக்கு நம்ம எப்படி பேசுறோம், ஜாதி பேசுறோம். ஆனா உண்மையிலே ஃபர்ஸ்ட் பேசினார்ல ஓட் பண்ண முடியாத ரைட்ஸ் பேசினார்ல, ஓட் பண்ண முடியாத ரைட்ஸ் பேசும்போது அன்னைக்கு சமூக நீதி என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஓட் பண்ணக்கூடிய உரிமையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சமூக நீதி. அன்னைக்கு அப்படி பேசிப்பாங்கல்ல, என்னப்பா அது ஓட் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டீங்க, என்னை யார் ஆள போறா, இந்த நாட்டை யார் ஆள போறா, இந்த ஸ்டேட்டை யார் ஆள போறான்னு தீர்மானிக்கிறத ஏன் பணம் வச்சிருக்கோம் மட்டும் இது பண்ணணும். பணம் இல்லாதவங்க அவன் ஆட்சிப்பா வாங்குறான். அப்ப எல்லாருக்கும் வரணும்னா நீ அவங்களுக்காக மட்டும் இருக்காது, ஏழை எல்லாருக்கும் இருக்கணும். மிடில் கிளாஸ் கவர்மெண்ட் கிளாஸ் யாராவது இருக்கலாம். ஆனா அவனுக்கும் ஒரு ஓட்டிங் வேணும்னு பேசினாங்க, அதுவும் சமூக நீதி தான். இனி நம்ம ஜாதி மட்டும் வச்சுட்டு அதை மட்டும் சமூக ரீதியாக பேசிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் சமூக ரீதியாக யார் யாரெல்லாம் டிப்ரைவ்டா இருக்காங்க, எப்பெல்லாம் டிப்ரைவ்டு கம்யூனிட்டியா இருக்காங்களோ அவங்க தான் பேசுறது சமூக நீதி தான். இப்ப யோசிச்சுக்கிறேன், யூஎஸ்ல எலெக்ஷன்ஸ் தான் வந்துச்சு. யூஎஸ்ல எலெக்ஷன்ஸ் தான் வந்தப்போ முதல்ல ஓட்டுரிமை எல்லாரும் கொடுத்தாங்களா? இல்ல. அப்போ என்ன பண்ணா பெண்கள் ஓட்டுரிமை கிடையாது, ஆண்கள் தான் ஓட்டுரிமை ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்போ. அதுக்கப்புறம் தான் பெண்கள் ஓட்டுரிமை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப அந்த நேரத்தில் யார் சமூக நீதி பேசணும்? அந்த பெண்களுக்காக பேசணும். அந்த பெண்களுக்கு ஏன் ஆண்கள் மட்டும் ஓட் பண்ணணும்? ஒரு நாட்டில் ஆண்கள் பெண்கள் 2 பேர் இருக்காங்க. இந்த நாட்டில் பிரதமரோ மேயரோ சட்டமன்ற உறுப்பினரோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினரோ யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் ஏற்கக்கூடிய சட்டம் எல்லாருக்கும் வரப்போகுது. ஆண்களுக்கு வரப்போது, பெண்களுக்கு வரப்போகுது. அவ பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை இல்லாம ஆண்களுக்கு மட்டும் ஓட்டுரிமை கொடுப்பது எந்த வேலை தரும்? அவ பெண்களுக்காக அன்னைக்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து பேசினா இல்லங்க பெண்களும் ஓட்டிங் உள்ள வரணும்னு சொல்லி பேசினாங்கன்னா அது சமூக நீதி தான். சோ சமூக நீதி என்பது டிப்ரைவ்டு கம்யூனிட்டி, எனக்கு கிடைக்கல ஆனா எனக்கு கிடைக்கல ஆனா வந்து நான் கிடைக்கும் விரும்புறேன், என் கூடவே இருக்கான், என் அண்ணன் பழகிறோம், ஆனா அவனுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது, இப்போ வழி இல்ல, நான் இருந்தாலும் சொல்ல பண்ணியே ஆகும், பேசிக்கிட்டே தான் பார்த்தாரு. ஒரு ஃபார்மாவை டிரைவ் பண்ணும். அப்படி ஒரு ஃபார்மாவை டிரைவ் பண்ணதுதான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லைன்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்காரு. அப்ப ஏன் இந்தியாவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் குறிப்பா இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதியை ஜாதி உட்பட்டு பார்த்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல பிரச்சனை என்னன்னா பிரதானமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க, ஊழல்ன்றாங்க. அதான் பெரிய பிரச்சனை. கரப்ஷன் பெரிய கை பண்ணுவாங்க. கரப்ஷன் கை தான் இல்லைன்னு சொல்லுங்க. ஆனா கரப்ஷன் காட்டிலும் இருக்கிறது மிகப்பெரிய கை பண்ண அப்படின்னா கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான். ஜாதி ரீதியான தீண்டாமை இருக்கிறது மிகப்பெரிய கொடுமையான ஒரு விஷயம். கரப்ஷனையும் ஜாதியும் ஒப்பிடக்கூடாதுதான். ஆனா இந்த கேஸ் ஒரு கேஸ்ல வச்சாங்க அப்படின்னா கரப்ஷனும் ஜாதியும் ஒப்பிடவே முடியாது. கரப்ஷன் இங்க இருக்கும், ஜாதி இங்கே இருக்கும். பிகாஸ் கரப்ஷன் யூனிவர்சலா இருக்கிற ப்ராப்ளம், பட் ஜாதி யூனிவர்சலா இருக்கிற பிரச்சனை கிடையாது. இந்தியா கூட 2-3 இடத்துல தான் இருக்கு, அதுக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்கு. தாண்டி வந்து இந்த பிரச்சனை கிடையாது. அதனாலதான் இங்க அதிகமா பேசுறாங்க. ஜாதி அதிகமா பேசுறதுக்கான காரணம், சமூக நீதி சார்ந்து பேசுறதுக்கான காரணம் என்ன? இதுதான் முக்கியமான காரணம். ஓகே, இது ஏன் இன்னும் பிரிவேண்டா இருக்கு? எது இது வந்து பார்மெண்ட் வச்சிருக்கு? இத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு, 2025 வந்தாச்சு, இன்னும் ஏன் இந்த பிரச்சனை பெருசா இருக்கு? இத்தனை ஆண்டு ஆச்சு, எவ்வளவோ மாறிடுச்சு. நம்ம முன்னாடி போட்ட ட்ரெஸ் மாதிரி போனது இல்ல, எல்லாரும் கோட்ஸுக்கு மாறிட்டோம். இன்னும் போட்ட ட்ரெஸ் மாறிடுச்சு, நடைமுறை மாறிடுச்சு, செப்பல்ஸ் எல்லாம் மாறிடுச்சு. ஆங்கிலேயர் மாதிரி எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுதான் அவங்க தப்பு கிடையாது, மாநிலம் தான் நல்லதான். ஆனா அது மட்டும் ஏன் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு? ஏன் ஜாதி மட்டும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு? எவ்வளவோ மாத்திக்கிறோம், நடைமுறை மாத்திக்கிறோம், நம்ம குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய போது மாத்திக்கிறோம். சிபிஎஸ்சி போடுறோம், ஐசிஎஸ் போடுறோம், என்னதான் போடுறோம், என்னதான் கிடைக்குதோ அமெரிக்கன் சிலபஸ், பின்லாந்து சிலபஸ் என்னதான் கிடைக்குதோ என்னதான் போடுறாங்க. ஆனா இவ்வளவு மாறிடுச்சு. இந்த ஒரு விஷயம் ஏன் மாற மாட்டேங்குது? ஏன் எது பிடிச்சிருக்கு? அரசியல் ஓகே, சொந்த புத்தியை யூஸ் பண்றது இல்ல, சொந்த புத்தியை யூஸ் பண்றது இல்ல. ரைட். ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு சொல்ல ரெண்டுமே ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் தான். சொந்த புத்தியை நம்ம இன்வால்வ் பண்றதுல ஒண்ணு, இன்னொரு அரசியலும் இருக்கு. ஆனா ரொம்ப முழுமையா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதானமான ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த ஜாதி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மொழியோட அடையாளப்படுத்த ஆரம்பிச்சோம். அடையாளப்படுத்தி பாத்தீங்கன்னா தமிழர்கள் அப்படின்னு ஒரு 10 கேஸ் வச்சுருவாங்க, இவங்களாதான் தமிழர்கள் இருக்கு. இது ஹைலி டேஞ்சரஸான விஷயம். இங்கதான் அந்த ப்ராப்ளமே ஆரம்பிக்குது. ஆக்சுவலி இதுதான் நம்ம பிடிச்சி வச்சிருக்கு, வேற எந்த விஷயம் கிடையாது. இந்த ஆண்டாண்டமா வந்த விஷயம் ஏன் நம்ம என்ன பிடிச்சி வச்சிருக்கு மாட்டிக்க அப்படின்னா இந்த முக்கியமான காரணம். வெளிநாடு வந்தாச்சுங்க, வெளிநாடு நிறைய பேர் நிறைய மாறிட்டாங்க, நிறைய பண்றாங்க. ஆனா வெளிநாடுகள் வந்து கூட நிறைய போக மாட்டேங்குது. இன்னும் சில பேர் ஏன் மாற மாட்டேங்குது? 10,000 கிலோமீட்டர் இருந்தாச்சு. 10,000 கிலோமீட்டர் வரும்போது எவ்வளவு
சொல்லுவாங்க. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி. கேள்விப்பட்டீங்களா? கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி. கரெக்டா சொல்லுவீங்களா? அதான் சொல்லுவாங்கம்மா. கண்ணு மண்ணு தோன்றதுனால வாழோடு நம்ம எல்லாம் இருக்கோம், அதுதான் தமிழ் இனம் அப்படின்னாங்க. கேள்விப்பட்டா இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. நீ அமெரிக்கா போயிட்டு அங்கே போயிட்டு you know language is Tamil language. We are ancient people. We used steel before 5,000 years. அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. Wow, such a community. I am really wondered அப்படிமா. பயங்கர ஷாக்கா இருக்கும். அவர்கிட்ட போயிட்டு அவன் கண்ணும் மண்ணும் போட்டு கூட வாழோட நின்று அப்படின்னு சிரிச்சிருவான். யாரா நீ கவனிக்கிறீங்க? பிகாஸ் ஒரு பூமி உருவாக்குறதுனால எப்படி ஒரு வாரம் வர முடியும்? கண்ணும் இல்லை, மண்ணும் இல்லை, பூமியே இல்லை, அவனுக்கு ஒரு வாரம் வர முடியும். கல்லு பண்ணு வந்த போதா உயிரை கொண்டு முடியும். அதை கடவுள் நம்பிக்கை தாரம் என்ன வச்சுக்கலாம். ஆனா கல்லு பண்ணு இருந்தா அவரோட வாரோட சுத்தலாம். எப்படி சுத்த முடியும்? ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கு ஒரு கோழி பெருக்கு தேவைப்படுது. அதனால கோழி பெருமைக்குன்னா இது போல வாசல் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்படி சொல்லி எழுத வார்த்தை தப்புன்னு சொல்றீங்களா? அந்த வரிகள் தப்புன்னு சொல்லி கேட்டா அது வரிகள் தப்பு இல்லை, அந்த வரிகள் சரிதான். நாமளே தப்பா பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காரு. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி அப்படின்னா என்னன்னா, கல் அப்படின்னா நம்ம டைரக்டா கல் எடுத்துக்கூடாது, மண் அப்படின்னா டைரக்டா மண் எடுத்துக்கூடாது. கல் அப்படிங்கிறதுனா குறிஞ்சி திணை குறிக்குது. குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை புத்தகத்தை படிச்சிருக்கோம்ல, அந்த குறிஞ்சி திணை குறிக்குது. மண் அப்படிங்கிறதுனா மருத திணை குறிக்குது. ஸோ இப்படி முன்னோர்கள் மருந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஒவ்வொரு திணையில இருந்தாங்க. அதுல முதல் திணையோட குறிஞ்சியில் தான் நம்ம முதல் இனம் வந்து தோன்ற ஆரம்பிக்குது. அப்படி குறிஞ்சி நிலத்துல இருக்கும் பொழுது, குறிஞ்சி திணையில இருக்கும் பொழுது மருதம் திணைக்கு போறதுக்குனால வயலெல்லாம் வந்து பின்னாடி நாம உருவாக்கிக்கலாம். மண்ணை செம்பிட்டு நம்ம உணவு தேவைகள் மாற்றிக்கிட்டு தான். அப்படி நம்ம மருதம் திணைக்கு போவதற்கு முன்னால குறிஞ்சி திணையில் இருக்கும் போதே நம்ம கிட்ட வால் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது மருதம் திணைக்கு போறதுக்குனாலே நம்ம கிட்ட வால் இருந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் சிவிலைசேஷன் இருக்கும், ஒரு நாகரிகமான சமுதாயத்தில் இருந்தோம் சொல்றாங்க. இப்போ வால் இருந்ததுனால என்ன பெருமை அப்படின்னா, வால் இருந்ததுனால பெருமை இல்லை. ஒரு நாகரிகம் இன்னொரு நாகரிகத்துக்கு வாரம் முன்னாடியே நம்ம கிட்ட வால் இருந்து அப்படின்னா நம்ம அட்வான்ஸ் சிவிலைசேஷன் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பொருள். அப்ப அந்த வாழையை குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்பதான் பெரிய சண்டைகள் வரும். வேற தினத்து இன்னொரு வேற சண்டை போடுவாங்க. எதுக்கு சண்டை போடுவாங்கன்னா அப்ப பெரிய செல்வம்னா ஆடு மாடு தான். ஸோ அந்த ஆடு மாடு வந்து கவர்ந்து போறதுக்காக கிரீட் போறதுக்காக சண்டை போடுவாங்க. அப்படி சண்டை போடும்போது நம்ம ஆளுகிட்ட கத்தி இருந்துச்சு, வால் இருந்துச்சு, அதை வச்சு நம்ம சண்டை செஞ்சோம் அப்படிங்கிறாங்க. நாம எதுக்கு வச்சுக்கோம், கல்வி மண்ணு போட்டு இருந்தால நாமெல்லாம் யாரு தெரியுமா, சுனாமியில சுமியில போட்டவங்க நியூஸ் போட்டுருக்காங்க வேணும் இல்லையா? செய்யலாம் இருக்காங்க. அது மறு செய்யலாம் போனா பைக் எல்லாம் போட்டுருப்பாங்க. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாழோடு முன் தோன்றி மூத்த குடி தமிழ் குடிது. அது சொல்ல வைக்கிறாங்க. பூமி வளர்ந்து நான் வந்து சொல்லிருக்காங்க. இதுதான் ஆகும். ஏன்னா வந்து சயின்ஸை வந்து டெஸ்கிரிப்ட் பண்ணவே முடியாது. சயின்ஸ் 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 பிராக்டிகலா பேசும். சயின்ஸ் வேற பேசாது. நாம என்ன பண்ணிடுறோம்னா தமிழை ஏதோ வகையில கோயில் பேசணும். அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம அறிவியலுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு விஷயத்தை தூக்கி வந்து வந்துடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், நாமெல்லாம் யாரு தெரியுமா, நாமெல்லாம் சுனாமியில சுமியில போடுறது தெரியுமான்னு சம்பந்தமே இல்லாம பேச ஆரம்பிச்சோம். இது என்ன செய்யும்னா, நீங்க உங்க கோயில் பெருமையை பேசுறது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா இது என்ன செய்யும்னா உலக அளவுல தமிழக தலைமுறை வச்சிடும். எனக்கு பயன்படாதான் யோசிச்சு பாருங்க. தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு செய்யும் போது மற்ற அதிகாரிகள் என்ன பண்றாங்க, கீழே 2000 வருஷத்துக்கு மேல கிடைச்சது, 5000 வருஷத்துக்கு மேல கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி அலங்காராய்ச்சியில அவங்க பண்ணிருக்காங்க. 5000 வருஷத்துக்கு மேல நம்ம கிட்ட இரும்பு இருந்துட்டு கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க. இப்ப இப்படி பேசிட்டு இருக்கப்போ நாமெல்லாம் பூமி வளர்க்கு முன்னாடியே மாவட்டம் இருந்தோம் அப்படின்னா உலகம் என்ன பார்ப்பாங்க, சிரிப்பாங்க. ஜோக்கர் நம்ம லோனா பார்க்கக்கூடாது, நம்ம ஜோக்கரா பார்க்கக்கூடாது. நம்ம பேசும் சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் இருக்கணும். எஸ், அவங்க சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் இருக்கு, they are proving it சொல்லணும். யாரும் டெஸ்பிகா பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும். அதனால நம்மளுடைய கோயில் பெருமையை தான் மத்தது. ஆனா தமிழோட அறிவியல் ஒவ்வொரு விஷயங்களை சொல்வது கூடாது, ஒரு நாள் சொல்லக்கூடாது. அங்க என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஜாதியை பண்றாங்க, இந்த ஜாதியும் தமிழத்துக்குள்ள இருந்துச்சு, அதனாலதான் நாங்க வேணும்னு சொல்றோம். நாங்க ஏன் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கோம்னா அப்பதான் இதுக்குள்ள வந்து நமக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன் ஏற்படும், அப்பதான் தமிழ்ல கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்படிதான் பேசுறாங்க. ஹை டேஞ்சரஸ். யோசிச்சு பாருங்க, தமிழ்ல எங்கேயாவது வரல ஏற்ற சொல்லியிருக்கா, நீ மேல நீ கீழே எங்கேயா சொல்லியிருக்கா? ஒரு இடத்துல சங்க இலக்கியங்களையோ இல்ல சிறு இலக்கியங்களையோ வள்ளுவோ யாருமே கூட ஒரு இடத்துல கூட மேலே கீழே சொன்னதே கிடையாது. ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் கீழே சொன்னதே கிடையாது. இன்னொரு
ஒரு தொழிலும் சம்மந்தம் கிடையாது. வள்ளுவர் அழகா சொல்லி போயிட்டாரு, பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்புவா செய்தொழில் வேற்றுமையா அப்படின்னு. என்ன அர்த்தம்? பிறக்கும் எல்லா உயிரும் ஒண்ணுதான், செய்கிற தொழில் தான் வித்தியாசம். நீ வேற தொழில் பண்ற, நான் வேற தொழில் பண்றேன், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். நாம என்ன பண்றோம், அந்த ஒரு தொழில் தான் சும்மா பேரு காட்டி வச்சுக்கிறோம். வச்சுட்டு மத்ததான் என்ன பேச ஆரம்பிச்சோம், நாமெல்லாம் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டே இருக்கும். இதுதான் நம்ம பின்னோக்கி கொண்டு போயிட்டே இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல மற்ற இடத்துல விட தமிழ்நாடு நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கு. ஆனா எதுக்கு பின்னாடி விட்டுட்டே இருக்கு பாருங்க, என்ன அவமானம் புரியா இருக்கு பாருங்க. அந்த நேரம் ஆணவம் தான் அந்த அவமானம் புரியா இருக்குது. நான் எவ்வளவு கேட்பான், அப்பா உங்க ஸ்டேட் அப்படி இப்படின்னு பெருமையா பேசுறியா, உங்க ஸ்டேட்ல நடக்குதுன்னு கேட்போம். என்ன பதில் சொல்றாங்க? லீடிங் ரைட், நான் ஒத்துக்கிறேன், லீடிங். பட் இந்த எங்க இருக்கும், எதுக்கு நான் ஒத்துக்கிறா, இது கூட போலி பெருமைதான். ஸோ தயவு செய்து யாரும் ஒத்துக்கிறது இது கூட போலி பெருமை பேசி தமிழ் மேல எல்லாம் கட்டமைக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க தயவு செய்து வேணாம்னு சொல்லணும். இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஆக்சுவலி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நாம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா இதோட வீடியோ வந்து பெருசாகிட்டே இருக்கு. ஸ்பில்லிங் பிகர் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை. ஒரு முறை வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும், ஐஎஸ்ஆர் சயின்டிஸ்ட் திரு நம்பினாரன் தெரியுமா? நம்பினாரன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ராக்கெட் படம் சொல்லிட்டு பாதுகாப்பு வெளிச்ச படம், அது ஒரிஜினல் கதாநாயகன் வந்து திரு நம்பினாரன் தான். திரு நம்பினாரன் வந்து ஐஎஸ்ஆரோட ஒரு சயின்டிஸ்டாக வேலை பார்க்கிறார். வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் மேல ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. என்ன கேஸ் அப்படின்னா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரகசிய ராக்கெட் டெக்னாலஜி இருக்குல்ல, அந்த டெக்னாலஜியை திருடி பாகிஸ்தானுக்கு விட்டு விட்டா அப்படின்னு அவர் மேல கேஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கேஸ் பண்ணாங்க. கேஸ் வந்து அவர் ஃபைல் பண்றாங்க. ஃபைல் பண்ணி அவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்றாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி வெவ்வேறு விசாரிச்சுட்டே இருக்காங்க. அடினாங்க, அப்புறம் அடினாங்க, பயங்கர டார்ச்சர் பண்றாங்க. ஒரு இடத்துல கூட அவர் வந்து எங்க ஏதாவது வந்து கேட்கிறாரு, எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை, ஐயா சமையல் விட்டுருங்க, நான் பண்ணவே இல்லை, விட்டுருங்க. அப்ப இவங்க எவ்வளவு பண்ணி பார்த்தாங்க, 30 முறைக்கு போயிடுச்சு, எவ்வளவு பண்ணி பார்த்தாங்க. அவர் வந்து கடைசிக்கு ஒரு சொல்ற மாதிரி இல்லை, எனக்கு தெரியாது, விட்டுருங்க அப்படிங்கிறாரு. அப்போ ஒரு இடத்துல விசாரணை எடுத்தது சொல்றாரு, சரி உனக்கு விட்டுருங்க, நீ ஒன்னே ஒரு கைமாறு பண்ணு அப்படின்னாரு. என்ன, ஏதாவது முஸ்லீம் பேர் சொல்லி தப்பிச்சு அப்படின்னு, ஏதாவது முஸ்லீம் பேர் சொல்லிடு அப்படின்னு. ஏன் ஏதாவது முஸ்லீம் பேர் சொல்லி கேட்கணும்? அப்ப அவரு பதில் கேட்டது என்ன முஸ்லீம் பேர் சொல்லுமா? ஏபிஜே அப்துல் கலாம். டென்ஷன் ஆகி விடுத்தாங்க. நான் வந்து தீவிரவாதி சொல்லி நம்ம ஒரு பேரை கேட்டா நீ எல்லாம் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சொல்லி விடுத்தாங்க இருக்கு. ஏன் முஸ்லீம் பேர் கேட்கப்படுது? ஏன்னா ஆண்டவர்களாக என்ன செய்யப்படுது, அவங்க சமூகம் மேல அப்படியே கட்டமைக்கப்படுது. படங்கள், திரைப்படங்களும் சரி, பாடலும் சரி, படங்களும் சரி, அப்படி கட்டமைக்கப்பட்டே வருது. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு இஸ்லாமிய பேர் வந்தா ஈஸியா நம்ம வந்துடலாம், ஒரு பிலியோன் ஃபேக்ட் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு. அது பிலியோன் ஃபேக்ட் தான் கேட்கப்படுது. இது நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ண அவருடைய புத்தகத்தை ரெடி டு ஃபயர் ஒரு புத்தகம் பேரு, அந்த புத்தகத்தை எழுதிக்கிறது. ஒரு மனிதன் எவ்வளவு வயல இருந்தா எழுதிருப்பாரு யோசிப்பாரு. அவர் எவ்வளவு இருந்து அவர் எவ்வளவு வயல இருந்தா எழுதிருப்பாரு. அவன் நம்மளுடைய சொசைட்டியோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன் சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ஆண்டாண்டமா தமிழ் படம் பார்க்கும்போது என்னது, ஒரு தீவிரவாத நினைக்கிறோம், ஒரு இஸ்லாமிய ஒரு நாட்டு. அப்ப என்ன இருந்தா அடுத்த வருட தலைமை உட்பட அப்போ ஒரு இஸ்லாமிய பேரோ அடையாளம் இருக்கோ போதுமானது ஒரு நம்ப வைக்கிறது. இவன் இந்த செயலை செஞ்சிருப்பாரு அப்படின்னு நம்ப வைக்கிற ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அப்ப ஈஸியான பார்க்க என்ன பண்ணுது, ஒரு இஸ்லாமிய பேர் விடுது. அப்ப இந்த வயசுல யாரு உருவாது, அவன் சமூகத்தை யாரும் பேசணும், ஜாதி மட்டும் பேசலாம், ஒரு சமயத்தை பேச மாட்டாமா. உங்க கூடவே இருக்காங்க உங்க ஃப்ரெண்டு, நீங்களும் அவங்க ஃப்ரெண்டு ஒரு பஸ்ல ஏறி வந்தீங்க, 4 பேர் ஒண்ணா போகும்போது உங்க ஃப்ரெண்டை மட்டும் பிக் பண்ணி வா, நீ என்ன பண்ற, எந்த ஊரு, வேலை பண்ண வா, உட்காரு அப்படின்னு கூப்பிட்டு பேசலாம். அவன் ஜாதி கூட சமூகத்தை பேசலாம். அப்ப அவங்க ஃப்ரெண்டு இல்லையா, அவர் ஜாதி யார் பேசப்பா. சோ இது ஒரு பெரிய ஆஸ்பெக்ட். நாம என்ன சொன்னா, ஒரு சின்ன இடத்துல வச்சு இதுதான் சமூக நீதி அப்படின்னு நாம ஸ்கிரிப்ட் பண்றோம். நோ, யாரெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகிறாங்களோ, யாருக்கெல்லாம் உரிமையை மறுக்கப்படுதோ அவங்களுக்காக நம்ம பேசணும், அவங்களுக்காக ஃபார்முலா உருவாக்கணும். அந்த ஃபார்முலா தான் சமூக நீதி. தட்ஸ் நாட் ஜஸ்டிஸ். அது ஜஸ்டிஸ் பேசுறாங்க. நாம என்ன சொல்றோம், சிம்பிளா கேஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா ரொம்ப ஈஸி நினைக்கிறோம். ஆனா அவங்க ஸ்டூடெண்ட் பார்க்கும்போது அந்த பேர் என்ன தெரியும், ஒரு சகோதரோட ஸ்டூடெண்ட் பார்க்கும்போது அவனோட ஒரு நாள் பயணம் எப்படி ஆகுதுன்னு தெரியும். இந்த கண்டில வரணும் இல்ல, பட் இந்த வேற ஷாங்கி இதுக்கு அவன் எழுத முடியுதா, உன் என்ன தவறு எழுதுவாங்க, இன்னொரு எழுத முடியுதானே. ஏன் பிரச்சனை வந்து, ஏன்னா நமக்குள்ளே வயசு இருக்கு. இதை கட்டமைக்கிறவர்கள் மட்டும் இல்ல, இதை பார்க்கிற மற்றவர்கள் மேலேயும் இந்த வயசை கட்டமைக்கக்கூடிய எழுதாங்க. அதனாலதான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. இப்ப பார்க்கிறவங்க ரிசைட் பண்றாங்க, இதெல்லாம் எதுக்கு
இது வயசு உட்காந்து வரலாது. ஆனா பார்ப்பவர் மத்தியிலும் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பெர்சன்டேஜ் அந்த வயசு இருக்குதான் செய்யுது. எல்லாரும் இந்த வயசு இருந்தா செய்யுது. அந்த வயசு நேரமா தான் இருக்கு. அந்த வயசு தப்பு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நாமும் இந்த சொசைட்டில வளர்ந்து வரோம். அப்ப நமக்கும் அந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருக்க செய்யும். ஆமா நாம வளரும் பொழுது அந்த தாட்ஸ் வச்சுக்கலாம். நான் 5 வயசுல இருக்கப்போ எனக்கு இந்த அறிவு இருந்தது. 10 வயசுல இருக்கப்போ எனக்கு இந்த அறிவு இருந்துச்சு. 20 வயசுல இருக்கப்போ அறிவு இருந்தது. 30 வயசுல இப்படி இருக்கேன். இப்ப எனக்கு அறிவு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஆளுதா வளர்ந்துருக்கிறோம், அறிவு வளர்ந்துருக்கோம். எப்ப அறிவு வளர்ந்து நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா நமக்கு அறிவு சேர்ந்து உடல்ல சேர்ந்து வளரும். அப்பதான் முழுமையான வளர்ச்சி. உடல் மட்டும் வளர்ந்துருக்கு, கை மட்டும் வளர்ந்துருக்கு, கால் மட்டும் வளர்ந்துருக்குன்னா நம்ம கிட்ட பிசிக்கல் க்ரோத்தா இருக்கு, மென்டல் க்ரோத் இருக்கு. நம்ம தாட் க்ரோத் ஆகும், நம்ம தாட் காலசி ஆகும். அப்படி மாறும்போது தான் நாம உண்மையிலே வளர்ந்துருக்கோம், நம்ம உண்மையிலே முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கோம் அர்த்தம். அது எதுவுமே இல்லாம நான் இப்பதான் வளர்ந்துட்டேன், ஒரு தாட்ஸ் அப்படிதான் இருக்கும், 10 வயசுல இந்த தாட்ஸ் நான் நிற்போம் அப்படின்னா என் நாட்டு போயிருக்கேன், நான் முன்னாடி போகவே இல்லை, பின்னாடி இருக்கும். ஸோ நெவர் அப்படி யோசிக்காதீங்க. உங்க மனசுல இருக்கிற தாட்ஸை வயசு செய்யும். அந்த வயசு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெகட்டிவ் பாருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை மாத்த பாருங்க. வயசு எல்லாரும் என்ன செய்யும், இவ்வளவு பேசக்கூடிய எனக்கு சில வயசு என்ன செய்யும். நானும் சொல்லிட்டு ஒரு பார்த்து தான் உங்க கூட ஒரு ஆள் தான். அப்ப எனக்கு வயசுல என்ன செய்யும், அந்த வயசு எவ்வளவு எளிதாவே எவ்வளவு சீக்கிரமாக கிடக்கும், அதை எவ்வளவு பிராகசியமாக யோசிக்கிறோம் வச்சுதான் நம்மளுடைய முன்னேற்றம் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்க வயசு கொஞ்சம் வெளியே வர வாய்ப்பு பாருங்க. இதே வீடு பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா இன்னைக்கும் தமிழ்ல ரொம்ப முக்கியமா பாருங்க, அந்த இணையதளம் சரி இல்ல எங்க புதுமையிலும் சரி ரொம்ப ஈஸியான பார்த்துருக்கோம். என்னுடைய ஃபேமிலி கல்ச்சரை காப்பாற்றுவதற்காக, இந்த தமிழ் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றுவதற்காக நான் சாதியை பிடித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்பாங்க. அதுவும் குறிப்பா ஒரு மகனோ மகளோ யாரோ இருக்காங்க, நான் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு திருமணம் பண்ணி நினைக்கப்போ முதல்ல கொண்டு என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம ஜாதிக்கு சரியாக வராது. இதுதான் முதல்ல சொல்ற பாயிண்டா இருக்கும். என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இது ஒரு கான்செப்டே இல்ல, நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்நியப்படுத்தி யார் தமிழர்கள் யார் வேற ஒன்று பிரிச்சு தெரியாம வச்சு நீங்க இது குழப்பம் பாத்தீங்க. இதான் வருவாங்க. எங்கேயாவது ஒரு தமிழ் எழுதிங்கள எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கிடையாது, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச புலவர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் யாராவது ஒருத்தங்க இப்படி ஒரு சான்று தமிழ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்கேயாவது ஒரு பாரபட்சம் பாரு அப்படின்னு எங்க ஒரு இலக்கியம் சொல்லுவோம், எங்கேயுமே கிடையாது. குறுந்தொகையில யாரும் யாரும் யாராகியாரோ எந்தையும் நுந்தையும் எவ்வளவு கேடு யாரும் நீயும் எவ்வளவு இருந்தும் செம்புட பெயர் நீர் போல அன்புதான் நிஜம் கலந்தனவே அப்படின்னு. அப்ப என்ன, நீ யாரு நான் யாரும் தெரியாது, உங்க அப்பா யாரு எங்க அப்பா யாரும் தெரியாது, உங்க அப்பா யாரு எங்க அப்பா யாரும் தெரியாது, ஆனா நீயும் நானும் கல்யாணம் பண்ணணும்னு பேசுறேன். நீங்க எல்லாம் சொல்லக்கூடிய அதே தமிழ் தான், அதே இலக்கியம் தான், அதே சங்க இலக்கியம் தான் இருக்கா இல்லையா? இது எங்க ஜாதி பாடம் சொல்லுங்க. இதை விட சான்று வேணும், அது விட சான்று வேணும். ஆனா நமக்கு எல்லாம் வாசல் மெசேஜ் போதுமானது. கல்கோடி நம்போட காலத்தை காவோட முன்கூட்டி நூற்கப்படி தமிழ்படி அப்படின்னு சொல்ல போதுமானது. நமக்கு இதை பத்தி சயின்ஸ் பத்தி கவலை இல்லை, நம்ம மொழியை கேவலம் பார்ப்பாங்க பாருங்க. நமக்கு அந்த நிமிஷத்துக்கு ஒரு கைது, அந்த நிமிஷத்துக்கு ஒரு கோயில் இருங்க, அந்த கோயில் இருக்க என்ன அடிச்சு இஷ்டத்துக்கு அப்படின்னு அடிச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். உனக்கு கருப்பு சட்டை போட்டு போய் 10 செமஸ்டர் எழுத, 10 செமஸ்டர் பாஸ் ஆகிட்டு வச்சுக்கோ, அது நீ நினைக்கா கருப்பு சட்டை போட்டு போனாலும் பாஸ் ஆகிட்டு, அது போன நம்பிக்கை தப்பு இல்லை. ஆனா அதே ஒரு ஸ்டேஜ் நினைக்க ஸ்டேஜ் ஏறிட்டு கருப்பு சட்டை போட்டு போங்க எல்லா செமஸ்டரையும் பாஸ் ஆகி விடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அது கைப்பட நம்பிக்கை, அது சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் ஆகல. அதே மாதிரி தான் உனக்கு ஜாதியான நம்பிக்கை தான் கைப்பட நம்பிக்கை. என் நம்பிக்கை சொல்லிட்டு தமிழ்ல இருக்கு, அறிவியல் இருக்கு, கிளான்ல இருக்கு, ஜீன்ல இருக்கு, இதெல்லாம் பேசுறாங்க. இதுக்கு அது சம்மந்தம் கிடையாது. உன்னுடைய பெரும் போலி பெருமைக்காக தமிழை ரோல் பண்ணி தமிழ் மொழியை சரி தமிழரையும் சரி அவமானப்படுத்த, அதான் நான் பேசுறேன். அடுத்ததான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நாம இவராக இருக்கும், ஒரு இந்தியஸா இருக்கும், யூஎஸ் போவாங்க, எவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் தமிழர்கள் இருக்காங்க. இன்னும் சொல்ல போனா அமெரிக்காவெல்லாம் போயிட்டு நான் ஒரு முறை டாலஸ் இருந்தப்போ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருந்தேன். அங்க போயிருந்தப்போ போன் பேசிட்டு இருக்கேன். போன் பேசிட்டு இருந்தப்போ கொஞ்சம் இந்தியாவில் கொஞ்சம் நடச்ச மாதிரி படல பழைய என்ன நினைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு தமிழ்ல திட்டேன். எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தாங்க. இன்னும் இங்க யாரும் பார்க்க போன பார்த்தா சுத்தி போன தான் எல்லாமே நம்ம சுத்தமாயிட்ட. நான் திட்டி முடிச்சு கொஞ்சம் அவசரப்பட்டோமோ அப்படின்னு தோணுச்சு. ஏன்னா சுத்தி இந்த மாதிரி அப்படின்னு அப்ப நான் கேட்டேன், கூட்டத்தை கேட்டேன், என்னங்க அப்படின்னு. இது டாலஸா இல்ல பதினேழு எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. முன்னாடி இல்லைங்க, அவர் போகும்போது கூட்டு போனாங்க, கூட்டு போகும்போது காமிச்சாப்ல இங்க இருக்கிறேன் சார், அது என்ன பண்ணல சார், அப்படியே ஒரு ரூபா போயிடலாம் சார், அந்த ரூபா இருக்குல்ல சார், அது நம்ம சின்ன வீடு உண்டு சார், அப்படியே போய் 10,000 சார், அங்கே
ஒரு 4 மீட்டர் சார் 4 மீட்டர் 2 வருது சார் போ சார் அப்படியே ப்ராஜெக்ட் சார் ஏன்னா கண்டிப்பா இருக்குது அமெரிக்கா 4 மீட்டர் போகுது நம்மளால வச்சிருக்காங்க 4 மீட்டர் இருக்காங்க சந்தோஷம் அவங்க போக சந்தோஷம் தான் ஆனா போயிட்டு இங்க அங்கேயும் போய் இந்த பெருமையா பேசணும்னா இவ்வளவு சம்பாதிச்சு இவ்வளவு படிச்சு என்ன போக சொல்லுங்க நான் வீடு வச்சிருக்கேன் வச்சிருக்கேன் ஒரு இடத்துல கூட எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு நான் இதையும் சேர்த்து வச்சிருப்பேன்னா எனக்கு சொல்றதுக்கு எனக்கு உண்மை இல்லை ஆனா தமிழ்நாடு பெருமை பேசிப்போம் அதான் தமிழ்நாடு பெருமை பேசுவோம் தமிழ்நாடு நாமளும் யாரும் தெரியுமா எங்க ஊர்ல நான் எவ்வளவு தொழில் தெரியுமா அப்படின்னு பேசிப்போம் ஆனா பேசிப்போம் யோசிச்சு பாருங்க தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களும் லீடிங் இருக்கு இல்லையா எந்த ரிஸ்க் எடுத்துங்க தனிமனித இன்கம் பெர் கேபிட்டல் இன்கம் எடுத்தாலும் ஜாஸ்தியா இருக்கு இன்னும் சொன்னா படிப்பு எடுத்தாலும் ஜாஸ்தியா இருக்கு இன்னும் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு எல்லாரும் ஜாஸ்தியா இருக்கு சைக்கிளோட டேட்டா கொடுத்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கியா இருந்தது நம்ம ஜிடிபி நம்மளோட ஜிஎஸ்டிபி பாகிஸ்தானோட ஜிடிபி அடிச்சு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமான தமிழ்நாடுடைய ஜிஎஸ்டிபி மட்டும் பாகிஸ்தானோட மொத்த ஜிடிபி வாய்ப்பிடுச்சு தெரியுமா தமிழோட ஜிஎஸ்டிபி 35 லட்சம் கோடி 35 lakh crore தமிழோட ஜிஎஸ்டிபி பாகிஸ்தானோட ஜிடிபி எவ்வளவு தெரியுமா 31 lakh crore ஒரு கண்ட்ரியோட மொத்த எக்கனாமியாவே ஒரு ஸ்டேட்டால தூக்க முடியும் எப்படி தூக்க முடியும் நம்ம பெர் கேபிட்டல் எவ்வளவு தெரியுமா தமிழோட பெர் கேபிட்டல் இன்கம் தனிமனித இன்கம் 3.5 lakh ஒரு தனிமனிதோட சம்பளம் வந்து 3 லட்சம் ரூபாய் பாகிஸ்தானோட ஒரு சிட்டிசனோட பெர் கேபிட்டல் எவ்வளவு தெரியுமா 1 லட்சம் ரூபாய் நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் 7.5 கோடி பாகிஸ்தானோட பாப்புலேஷன் 24 கோடி 7% இருக்கு 24 கோடி இருக்கு 7 கோடி பேர்ல 24 கோடி பேர் ஜிடிபி அழியுது டெஃபினட்டா அந்த இடத்துல வராங்க ஆனா நாம என்ன பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் கிட்ட வச்சுட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அப்படிங்க நாம என்ன பண்றோம் அப்படிங்க எவ்வளவு மோசமா இருக்கு ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபியே ஒரு கண்ட்ரியா ஒரு ஸ்டேட்டா அடிக்க முடியுது அப்ப இன்னொரு வீட்டுக்கு போறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணா யோசிச்சு பாருங்க நம்மளே ஐயோ இதே யூபிபியோட கம்பேர் பண்ணிருக்கேன் நான் யாரும் சொல்ல மாட்டேன் நம்ம யூபிபியோட கம்பேர் பண்ண அவசியம் இல்லை நம்ம காண்டி வந்துருக்கோம் அது பாகிஸ்தான் காண்டியாச்சு பாகிஸ்தான் எக்கானமி போதா இருக்கு அதான் காண்டியாச்சு இல்லை அட்வான்ஸ் எக்கானமி எவ்வளவு இருக்குல்ல அங்கெல்லாம் அடிக்கணும்ல அங்கெல்லாம் போகணும்ல இன்னும் போதா இருந்தா போறோம்ல நம்ம போக எதை பண்ணணும் இதை விடணும் இதை குடிச்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம எங்கேயும் போகிறது நம்ம காலில ஒரு பெரிய ஒரு வெயிட்டான குண்டை கட்டிட்டு நம்ம மாதிரி எவ்வளவு நாள் முன்னால பண்ணா சரி அந்த கண்ணு ஒரு நாள் போகவே கூடாது உனக்கு பின்னால்தான் இருக்குது ஒரு நாள் முன்னாலே போகுது தமிழ் கம்யூனிட்டி என்னைக்குமே இதை விடாம முன்னேறவே முடியாது ரோஸ் 50 கிலோமீட்டர் ஒரு கண்ணு ஒரு கதை கட்டிட்டீங்க கட்டிக்கிட்டா ஓடுவேன் எவ்வளவு ஓடுவீங்க பின்னால் வாங்கி கட்டு இருக்கும் பின்னால் கண்ணை கட்டிட்டு ஒரு நாள் முன்னாள் போக முடியாது டிராக்ல ஏதாவது புரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம கல்வியை புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு சொல்றாங்க ஜிஆர் ரேஷியோ நேஷனல் ஆவரேஜோட ஜாஸ்தி ஒரு பேங்க் ஸ்கூல முடிச்சிட்டு காலேஜ் போய் சேர்றதோட ரேஷியோ இருக்குல்ல அது நேஷனல் ஆவரேஜ் 37 இருக்குன்னா நம்ம 40 வரணும் நேஷனல் ஆவரேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் நேஷனல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவோட இலக்கு என்னவா இருக்குன்னா அடுத்த 10 வருஷம் கழிச்சு நாம இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு சொல்றாங்க நாம ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல இருக்கோம் அவங்க வைக்கக்கூடிய பாரம் இருக்கும் ஆனா அவங்க என்ன நினைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நீ இந்த இடத்துல வேணாம் இந்த பெருசா வரணும் அப்படின்னா நாம என்ன நினைச்சிருக்கோம் நம்ம ஜிஎஸ் வந்துட்டோம் ஆல்ரைட் வில் ஃபினிஷ் அதோட போதும் அப்படின்னு நம்மளுடைய பாரம் நம்மளே குறைத்து கொண்டிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி நாடியை வந்தாச்சு இப்ப நாம போயிட்டு அந்த பாரம் கம்மி பண்ணக்கூடாது கம்மியா கம்மி பண்ணணும் நம்மளே வந்தாச்சு எல்லாரும் எவ்வளவு போக முடியும் இப்ப நாமளே சுத்திக்கணும் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டியை நம்மளுடைய அளவு போல நம்மளுடைய திறமையை நாமளே குறைத்து கொண்டிருக்கோம் எப்படி இது கூட போயிட்டு இருக்கு என்ன பேசி சொல்லுங்க கோயில் பெருமையை பேசுவது ஏசுன்னு நான் ஏன் அடிக்கடி சொல்றேன்னா இது நிறைய இணைகளா இருக்கு இணைகள் என்ன சொல்றா யார் பேச தெரியாது நாமளே கைது போய்க்கலாம் இஷ்டப்பட்டவங்க திட்டிக்கலாம் இஷ்டப்பட்டவங்க போது பேசிக்கலாம்னால நாம என்னதான் தோணுதோ எல்லாத்தையும் பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ இஷ்டம் இல்லை அதை பண்ணக்கூடாது ஏன் பாகிஸ்தானோட எக்கனாமி அடிக்க முடியுது அப்படின்னா நம்ம கிட்ட கல்வி நம்ம கிட்ட எஜுகேஷன் இன்னைக்கு பிடிச்சிருக்கு இன்னைக்கு கூட தலைவர்கள் தான் கல்வி சொன்னாங்க நம்ம இலக்கியங்கள் தொட்டு சிறுலக்கியம் தொட்டு பாவைகள் தொட்டு பாரதாஸ் தொட்டு இன்னைக்கு புலவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வீடு ஆளுநர்கள் இன்னைக்கு சமூக ஆளுநர்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே கல்வி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே கல்வி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படி அன்னையிலிருந்து இன்னை வரைக்கும் கல்வி பிடிச்சிருக்கிற ஒரே காரணத்தால மட்டும்தான் நம்மளால கல்வி வர முடியுது கல்வி விட்ட சமூகம் பின்னாடி போயிடுச்சு யோசிச்சு பாருங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரே மாநிலத்தை மட்டும்தான் படிக்கணும்னு சொல்லி யாராவது ஒரு புள்ள கையடிச்சுனா கையில எவ்வளவு கொடுத்துருவோம் யோசிக்கவே மாட்டான் 50,000 ரூபாய் ஃபீஸ் கட்ட அப்படின்னு நிற்கும் ஆனா எங்க 5,000 ரூபாய் இருக்குமா அதை வச்சு கண்டு கொடுத்துருவோம் அப்படி ஒரு ஸ்டேட் தமிழ்நாடு அங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ண
இன்னைக்கு சேர்க்க வாங்க முடியுங்க. அவங்ககிட்ட காசு இருக்காது. ஆனா என்கிட்ட இருக்குமா வச்சுக்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட இருக்குமா அப்படின்னு அப்படிமா. அவனால அவங்க அவனுக்கும் தெரியும், அந்த பிள்ளைக்கு தெரியும். ஆனா அந்த பிள்ளைய கேட்குது. ஏன்னா இந்த மாமா இந்த அண்ணன் அவங்க பண்ணுவாங்கன்னு நம்புறாங்க. அதை படிப்பு அவங்க கொடுக்குது. யோசிப்பாங்க என்ன ஒன்று சொல்லுவாங்க, படிச்சவங்க இருக்கிற எண்ணம் புத்தி புத்தி போனதுமா. ஏன் படிச்சவங்க இருக்கிற புத்தியே மாட்டேங்கிறா? படிச்சவங்க இருக்கிற ஒன்வேட வாங்கிக்கலாம். படிச்சவங்க இருக்கிற ஆங்கில வாங்கலாம். படிச்சவங்க ஏன் ஹெல்மெட் போட மாட்டேங்கிறான்? ஏன் சொல்லுவான்? ஏன்னா படிச்சவங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்க நம்புறோம். படிச்சவங்க சூட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம நம்புறோம். படிச்சவங்க ஏதாவது மாட்டாங்க நம்ம நம்புறோம். ஆனா நம்ம மாறா படிச்சுட்டு ஜாலி நமக்கே தெரியுது படிச்சவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அதெல்லாம் படிச்சவங்க என்ன படிச்சவங்க நம்ம கேட்கிறோம். நானே கேட்கிறோம். கேட்டுட்டு நாமளே எதுவும் பண்ணிக்கிறோம். அவன் படித்தவன் ஏமாற்ற மாட்டான், படித்தவன் சூட் பண்ண மாட்டான், ஆனா படித்தவன் ஜாலி பண்ண மாட்டான். எந்த வகையில் எந்த ஒரு யோசிச்சு பாருங்க. தமிழ்ல படிப்பு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத, படிப்பை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாத இலக்கியங்களே கிடையாது. பாரதிதாசன் அழகான ஒரு கவிதை உண்டு, நூலை படிச்சிருக்கீங்க நாவலி. எனக்கு வந்து உலகத்திலேயே ஒரு புக்கை ஏன் படிக்கணும்னு சொல்றதுக்கு இப்ப இருக்கிறது உலகத்திலே இல்லை. படிச்சிருக்கீங்களா? ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிருக்கியா? நூலை படி, சங்கத்தமிழ் நூலை படி, முறைப்படி நூலை படி, காலையில் படி, கரும்பகல் படி, மாலை இரவு பொருள் படி நூலை படி, கற்பவை கற்கும்படி, வள்ளுவர் சொன்னபடி கற்கத்தான் வேண்டுமப்படி, கல்லாதார் வாழ்வது எப்படி நூலை படி, அறத்தை படி, பொருளை படி, அப்படி இன்பத்தை படி, இருந்த தமிழ் நான் வரை பிறந்த என்று சொல்லும்படி நூலை படி, அகப்பொருள் படி, அதன்படி புறப்பொருள் படி, நல்லபடி புக படிப்படி, புலமை வரும் நீ சொற்படி நூலை படி, சாதி என்றும் தாழ்ந்தபடி, நமக்கென்றால் தள்ளுபடி, சேரி அப்படி தெரிந்துபடி, தீமை வந்து மறுபடி நூலை படி, பொய்யிலே முகாற்படி, புறத்திலே காற்படி, வையகம் மேம்பான்படி, வயிற்றுள்ள நூல்களை ஒப்புவது எப்படி? படிக்கலையா? எனக்கு வந்து உலகத்திலே பெஸ்ட் போயிட்டு உலகத்துல ஒரு புக்கை ஏன்னா படிக்கணும் அப்படின்னா பரம்பரமா சொல்லுவாங்க. ஒரு புக்கை ஏன் படிக்கிறதுக்கு இப்ப அழகான கருத்து ரொம்ப பெஸ்டான கருத்து. அது முடிக்கிறது அப்படி முடியும். அது எழுதுகிற சாப்பிட்டேன் தொடங்கிய மருந்துபடி இருப்பின் மூன்றின்படி அடங்கா இன்பம் மறுபடி ஆகும் என்ற சான்றோர் சொற்படி நூலை படிக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு புக்கை நீ ஏன் படிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு அழகா யாரும் சொல்ல முடியும்? எந்த இலக்கியங்கள் இருக்கு? எந்த இலக்கியத்தையும் புக்கை படிக்க சொல்லிக்க மாட்டாங்க. ஆனா இவ்வளவு இலக்கியங்கள் இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் நாட்டா வச்சுட்டு நாம ஒன்றுக்கு ஒவ்வாத சப்ப மேட்டர் பிடிச்சி வச்சுட்டு தொங்கிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் தான். நான் வந்து உண்மையில பெயின்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் தான். நீ உண்மையில பேசுனா நான் தான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் 5000 வருஷமா இருக்கு பயன்படுத்துறா கீழே ஜாலி பிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா பெருமை. நாங்களாம் எவ்வளவு ஆள் 5000 வருஷமா இருக்கு பயன்படுத்துறோம் கூட ஜாலி வச்சுருக்கோம். சும்மா பண்ணாங்க. இதெல்லாம் நல்ல ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு நம்ம அதை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அது என்னெல்லாம் வழியில் இருக்க முடியுமோ எல்லா வழியும் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து நீங்க ப்ராப்ளம் குடும்பம் இங்க இருக்கும். அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த பக்கம் பார்வை இல்லாம கூட இருக்கும். அவங்களுக்கு பார்வை இல்லாம இருக்கிறது ஹைலி டேஞ்சரஸ். உங்க குழந்தை ஜாலியாக கூட தெரியாம இருக்கலாம், சமூகத்தை எதுவும் தெரியாம இருக்கலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஏன்னா தெரியுது வேற, தெரியாம இருக்குது வேற. தெரியாம இருக்க என்ன ஆகும்னா நீங்க சொல்லி கொடுக்கல, அவன் எங்க பார்ப்பான், அதை பார்த்து அவன் தப்பா இருப்பான். அது ரொம்ப ஆபத்து. நீங்க சரியான விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல, உங்க மகனுக்கோ மகனுக்கோ சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னா அவன் வந்து தப்பா புரிஞ்சுப்பான். வேற ஏதோ ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க அதுதான் சரி போகணும் நம்பிடுவான். சோ எது சரியில்லை நாம தான் முடிவு பண்ணணும். நிறைய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து டெக்னாலஜி பத்தி பேசுறோம். டெக்னாலஜி பத்தி பேசுறோம், உலகம் முழுக்க இருக்கிறான்னு பேசுறோம். ஆனா இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்லுவா இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பிரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன அப்படின்னா ISRO, இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன். இன்னைக்கு நிறுவனம் வந்து உலகத்திலேயே வியந்து பார்க்குற நிறுவனம் ஒன்று இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்னா அது காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்க வேலை பார்க்குற டாப் 10 இருக்கக்கூடிய அனைவரும் நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவை வளர்த்து கொடுத்ததுதான். அதாவது நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா நான் வளரும் போது நமக்கு சில அறிவியல் வரும். உதாரணத்துக்கு நீங்க வளரும்போது உங்க ஃபேமிலியில பெரிய பொருளாதார ஸ்பேஸ் இல்லாம இருக்கலாம், பெரிய பொருளாதாரம் இல்லாம இருக்கலாம். அப்போ உங்க அம்மா அப்பா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாரு நம்ம ஃபேமிலி இப்படிதான் வளரும், நம்ம ஃபேமிலி இப்படிதான் இருக்கும். அண்ணன் போட சட்டையை நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன், அக்கா போட சுடிதாரை நான் தகவல் யூஸ் பண்ணிட்டேன். நம்ம வீட்டுல இப்படிதான் இருக்கும். மாதம் முன்னெல்லாம் நம்ம வீட்டுல சப்பாத்தி போட முடியாது, மாதம் முன்ன நம்ம வீட்டுல வந்து தோசை எடுக்க முடியாது. அப்ப இதுதான் இருக்கும். 4 நாளைக்கு வச்சுக்க 5 நாளைக்கு மாத்திக்கலாம். இப்படி சொல்லி வளர்ந்துப்பாங்க. இப்படி நம்ம வளரும் போது நமக்கு இதுக்குள்ள எப்படியாக வளர்வது, எப்படியாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் செய்வது அப்படிங்கிற அறிவு வந்துருக்கும். அதுதான் நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த ஊர்ல நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அறிவு. அந்த அறிவு தான் நம்ம மற்றவர்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும். யோசிச்சு
நீ எந்த சமையல் எடுத்துங்க எந்த நீங்க நீங்க சொல்றீங்களா அவங்க தமிழ் தான் மைசூர் நடத்துல தமிழ் தான் இதோட நாராயணன் தமிழ் தான் இதோட தமிழ் தாண்டி இதோட அரசு உதவி பெற்றது நான் கேள்வி படிச்சுன்னா வருது அவங்க எங்க படிச்சவங்க ஏன் அந்த படிச்சவங்க சொல்றாங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்ட் சொல்றாங்க யூஎஸ்ல வந்து ஒரு படம் இருக்காங்க பாருங்க இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படிங்கிற படம் நோடா படம் அந்த படத்தோட பட்ஜெட் இருக்குமா 1300 crores 1300 கோடி ரூபாய் அந்த படத்தோட பட்ஜெட் இந்த படம் பேசுறதுன்னா இங்க இருந்து ஸ்பேஸ்க்கு போற மாதிரி ஒரு கதை ஸ்பேஸ்க்கு போகல ஸ்பேஸ்க்கு போற மாதிரி ஒரு கதை அந்த கதைக்கான பட்ஜெட் வந்து 1300 கோடி ரூபாய் 1300 crores நம்ம ஆளுங்க இங்க இருந்து சந்திரயான் 3 ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்றாங்க அது பட்ஜெட் இருக்குமா 600 crores 600 கோடி ரூபாய் 1300 கோடி எங்க இருக்கு 600 கோடி எங்க இருக்கு வாய்ப்பே இல்லை இதே போல ஒரு மிஷன் ரஷ்யா பண்ணாங்க மிஷன் ஒரு முன்னாள் நினைக்கிறேன் சரியா ஞாபகம் அந்த பட்ஜெட் அந்த மிஷனோட பட்ஜெட் இருக்குமா 1000 crores it's a very mission சக்சஸ் ஆகல நம்ம ஆளு சந்திரயான் சக்சஸ் பண்ணி காமிச்சாங்க நாசாவோட ஒரு ஆண்டு பட்ஜெட் வந்துருமா 2 லட்சம் கோடி நாசாவோட ஒரு ஆண்டு பட்ஜெட் 2 லட்சம் கோடி நம்ம ஆளு ஒரு ஆண்டு பட்ஜெட் மகேஷ் ஒரு ஆண்டு பட்ஜெட் 12,500 கோடி 12,500 crores இந்த 12,500 crores மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்கணும் சம்பளம் பார்க்கணும் சேட்டலைட் லான்ச் பார்க்கணும் R&D பார்க்கணும் எல்லாம் பார்க்கணும் எல்லாம் பார்த்து சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணணும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பட்ஜெட்ல 1000 கோடி ஒர்க் பண்றோம் நம்ம 600 கோடி பண்றோம் அப்ப 600 கோடி பண்ணனும்னா நமக்கு டெக்னிக்கல் ரிலேட்ஸ் மட்டும் பத்தாது இதை எப்படி காஸ்ட் கட்டிங்கா பண்றது எப்படி எஃபெக்டிவா பண்றது ரிலேட்ஸ் வேணும் அதனால தான் இதோட நடத்த இருக்குது இந்த இடத்துல யாருக்கு நடத்திக்க வர முடியல அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்க காஸ்ட் கட்டிங் டெக்னாலஜி இல்ல அது யாருக்குமே இல்ல நாசாக்கு ரிஷாட் எல்லாம் ஒரு ட்ரீட் கொடுத்தாங்க இந்தியாவுக்கு ரொம்ப நல்லது இருக்கு ஏன்னா நிறைய டைம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கான் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்னு அவனாலேயே அவ்வளவு கம்மியா பண்ண முடியல அவனுக்கே அவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு ஆனா நம்மளால அவங்க கூட பண்ண அவங்களுக்கு பெரிய ஷாக்கா இருக்கு ஏன்னா நம்ம ரொம்ப வாரி வச்சு என்னவோ பண்றோம் எவ்வளவு செலவு பண்ணி பண்றாங்க அவங்க கூட அசால்ட்டா பண்ணி போயிட்டாங்க ஏன்னா நடந்து சொல்லு அவனுக்கு ஷாக் ஆகுது பிரைவேட் கம்பெனிக்கு தெரியும் ஆபீஸா நம்ம அவ்வளவு செலவு பண்றோம் மத்தவங்க கவர்மெண்ட் அவன் பிரைவேட் இவ்வளவு செலவு பண்ணி அவன் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியல அவன் ஆர்டர் பண்றோட ப்ராஃபிட் பார்க்கறான்னு சொல்லுவான் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க இந்தியாவில ப்ராப்பர் ரோட்ஸும் ப்ராப்பர் தண்ணி வசதியும் இன்னும் சரியா போல எல்லாத்துக்கும் அப்ப அப்படி இருக்க ஒரு நாட்டுல ஒரு ஸ்பேஸுக்கு லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது இன்வெஸ்ட் பண்ணா கேள்வி கேட்கறா செய்வாங்க கேள்வி நியாயமும் இருக்கு அவங்க கேள்வி கேட்கறாங்க ஸ்பேஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணாம இருக்க முடியாது ஏன்னா மற்ற கண்ட்ரிஸ்ல எங்கோ போயிடும் அப்ப நாம பின்னால வந்துருவோம் அப்ப ரோடு முக்கியம் தண்ணியும் முக்கியம் மற்ற ஃபெசிலிட்டியும் முக்கியம் கூடவே ஸ்பேஸும் முக்கியம் அப்ப என்ன பண்ண முடியும் காசு கட்டி எப்படி பண்ணு இது எப்படி செய்ய முடியும் செஞ்சு காட்டு இதுக்குதான் நம்ம ஆளுங்க வராங்க நம்ம ஆளுங்களோட சாமர்த்தியத்தால் மட்டும்தான் நீங்க ஐஎஸ்ஆர் இருக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் நம்ம தமிழர்களோட சாமர்த்தியங்களை நான் ஐஎஸ்ஆர் இருக்கு பேசுகிறேன் அவ்வளவு பேர் அவ்வளவு ஈஸியா இருக்காங்க நான் யோசிச்சு பாருங்க இது சொல்லுவாங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஊருக்கு என்ன பண்ணுவோம் காசு இருந்துச்சுன்னா கார் போவோம் காசு இல்லையா போறது கம்மியா இருக்கா பஸ்ல போவோம் அதிகம் கம்மியா இருக்கா சேர போவோம் கரெக்டா இதே கான்செப்ட ராக்கெட் யூஸ் பண்ணாங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு அவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணோம் இன்னொரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணோம் இன்னொரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணோம் இப்படி ஒரு 4 சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணிருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் பட்ஜெட் ஏறிட்டே போக முடியாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க ராக்கெட்லயே ஷேர் யூஸ் பண்ணாங்க ஷேர் ராக்கெட் யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது கூகுள் ராக்கெட் அது யூஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ராக்கெட்ல ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்றோம் 600 ரூபாய் ஆகும் ரைட்டா அதே ஒரே ராக்கெட்ல 10 செகண்ட் வச்சா 10 கட்டிக்கு காசு வாங்கறாங்க புக் வாங்கறாங்க மணி வாங்கறாங்க அது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போலாம் அந்த டெக்னாலஜி வச்சாங்க யோசிச்சு நம்ம ஊர்ல கூகுள் ராக்கெட் ஒரு கான்செப்ட்ல ஒரு ராக்கெட் வச்சு 10 செகண்ட் வச்சாங்க துபாய் ரஷ்யா இப்படி வெவ்வேறு நாடுல இருந்து சேட்டலைட் வாங்கி ஒவ்வொரு ராக்கெட்ல வச்சு அனுப்பிச்சாங்க சோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு பணம் வாங்கிடலாம் அந்த பணத்தை வச்சு அனுப்பிச்சு போக முடியும் நீ சும்மா ஒரு ராக்கெட்ல 10 செகண்ட் வைக்கிறது ஈஸியா விஷயம் கிடையாது ஒன்னு தூக்கி ஒன்னு அப்படி வைக்க முடியாது அப்படி வைத்தாலும் அது போய் நாசா வந்து ஒண்ணு மோதிக்கூடாது அப்படி மோதிச்சுன்னா முதலுக்கே நஷ்டமாயிடும் அதாவது ஏதோ 10 ரூபாய் சேவ் பண்ண ஆசைப்படுறது மொத்தத்தில் நஷ்டம் வைக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம தான் வைப்பாங்க 600 ரூபாய் நம்பி கொடுத்தேன் இப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வயலில் போய் ஆக்கிட்டேன்னு போனாங்க அப்ப அதுவும் பண்ண முடியாது அப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு ராக்கெட்டை 10 செகண்ட் லான்ச் பண்ணும் 10மே சக்சஸ்ஃபுல்லா லான்ச் பண்ணும் அதுக்கு மணிக்கணக்கில் ஒர்க் பண்றாங்க மொத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஒரே ராக்கெட் ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஒரே ராக்கெட் ஒரு சேட்டலைட் 10 செகண்ட் லான்ச் பண்ணும் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணும் நீ சொல்லிட்டா மொத்தம் ஐடியா கேட்பான் ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தா அப்படி வாங்கிட்டே
பொறுப்பாகும், நம்ம நாட்டு பொருளாதாரத்துக்கு பொறுப்பாகும், நம்ம நாட்டு சிட்டிசனுக்கு பொறுப்பாகும். ஏன்னா அவங்க தான் இது, நம்ம எல்லாரோட காசு அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப எல்லாருக்கும் அவங்க பொறுப்பு இருக்கு. இவ்வளவு பிரசன்சி மீறி தான் இது யோசனை பண்ணிருக்கு. இவ்வளவு பிரசன்சி கூட சரி, இதுல டெக்னிக்கல் ரைட்ஸ் தாண்டி அவரோட நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் தாண்டி இந்த இடத்துல இருக்கு. சோ யாரா இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய துறையில உங்க இடத்துல நீங்க தனித்துவமாக தெரியணும், ஸ்பெஷலாக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க டெக்னிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி எவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்குமா, ஒரு நிமிஷத்துல இவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்றேன், நான் பார்க்கவே வளர்ந்து சொல்றேன், இதெல்லாம் நீங்க சொல்லி நீங்க தேவை இல்லை. நீ சாட்ஜிபிடி போது ஜெமினி போது சொல்லி போயிட்டே இருக்கும், இதை சொல்லி நீங்க தேவை இல்லை. அதை தாண்டி நீங்க ஸ்மார்ட் ஆகவே முடியாது. சாட்ஜிபிடி ஸ்மார்ட் தாண்டி நீங்க ஸ்மார்ட் ஆக முடியும், ஜெமினி நீங்க ஸ்மார்ட் ஆக முடியும், ஸ்மார்ட் ஆக முடியாது. இன்னும் வந்து 1300 குரல் தெரியுமாங்க, தெரிஞ்சதா ஒரு யூஸ் இல்லை. 1300 குரல் தெரிஞ்ச என்ன பண்ணீங்க, ஒன்றும் தெரியப்படுது. ஆனா நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும், எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், பொருள் என்ன தேவை யூஸ் பண்ணி போகவே இல்லை. இப்ப நாம என்ன கேட்கணும்னா, இதோட ஸ்மார்ட்டா மாறணும், ஸ்மார்ட்டா ஆகவே முடியாது. இன்னைக்கு இப்படி கவர்மெண்ட்ல ஏஜி அது சாட்ஜிபிடி இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் வெளியே ஒரு காட்டிக்கணும் இருக்கும். அப்ப நான் அவங்கள காட்டி ஸ்மார்ட்டா இருக்கிற வாய்ப்பே இல்லை. அப்போ சாட்ஜிபிடி தான் ஸ்மார்ட் ஆக முடியாது, ஜெமினி ஸ்மார்ட் ஆக முடியாது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்மார்ட் ஆக முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் அதை எங்க பயன்படுத்துறது, எப்படியா பயன்படுத்துறதா நீங்க வித்தியாசமா இருக்கீங்க. அப்ப நீங்க வித்தியாசமாக இருக்கணும்னா நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்த்து விடுங்க. நீங்க வளரும் போது உங்க அறிவு வச்சிருக்கோம், உங்க அப்பாவோ சுற்றுத்தாரோ சூழ்நிலை யாரோ ஒன்றும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நீங்க யூஸ் பண்ண பாருங்க. அதுதான் உங்களை இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டும். அது இல்லாம நான் இதெல்லாம் இருக்குது, நான் பார்க்கவே அளவு சொல்லி முன்னாடி சொல்லுவாங்க, நான் நடந்து போடவே எவ்வளவு அளவு சொல்லிடுவேன். இப்பதான் சொல்ல அவசியம் இல்லை. ஐபோன் வச்சு மெஷர் பண்ணா சொல்லிடும். ஒரு ஐபோன் போதும், வீட்டுல டேபிள் பரவாயில்ல, ஐபோன் வச்சு மெஷர் பண்ண முடியும். அப்ப டெக்னாலஜியோட போட்டு போகவே முடியாது. நீங்க வருங்காலம் அப்படிதான் இருக்கும். உங்களோட பிலியன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் உங்களுக்கு போயிடுச்சு. அதான் நீங்க வச்சுக்கணும். மற்றொரு காலத்துல உங்க பிலியன்ஸ் எப்படி மாதிரி போச்சுன்னா நீங்க போட்டி பண்ணுறாங்க. அவனுக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு, இவனுக்கு டெக்னாலஜி இருக்குன்னா மாறிட்டே இருக்குது. நீங்க எவ்வளவு படிக்கலாம், டெக்னாலஜியோட போட்டி போட நிறுத்திங்க. நீங்க வருங்காலம் டெக்னாலஜியோட போட்டி போட தேவையில்லை. நீங்க கான்ஃபிடன்ஸ் தான் உங்களுக்கு அவசரம். அதான் டெக்னாலஜி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, அப்படி இருக்கு இப்படி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க போயிட்டு இருந்தா எங்க போவீங்க? You cannot conquer technology. உங்களால் டெக்னாலஜி போட்டி கூட ஜெயிக்க முடியவே முடியாது. நீங்க முடிச்சு வரது அப்படிதான் சொல்லுவோம். சாரி பாஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு, நான் சொல்ல நினைச்சேன், நீங்க பேசி முடிச்சு கிளிக் பண்ணேன் சார், அவுட் ஆயிடுச்சு, வேறாம சொல்லுவோம். உங்க டெக்னிக்கல் தாண்டி நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்த்துக்கோங்க. இன்னும் தாண்டி உங்களோட ஸ்பெஷல் டேலண்ட் இருக்கும், உங்களுக்கு தனித்துவமான டேலண்ட் இருக்கும். அந்த டேலண்ட் ஷார்ப்னஸ் வச்சுங்க, அதுதான் உங்களை மாற்றி கொடுக்கும். யோசிச்சு கம்பெனியில் இருக்கான் 100 இன்ஜினியர் இருக்காங்க, 100 இன்ஜினியர் ஒரே மாதிரி வேலை செய்யலாம், ஒரே மாதிரி சிந்தனை இருக்கா, அவனுக்கு என்ன போகணும் இருக்கிறதே எல்லா நாடுகளையும் தாண்டியும் இந்தியாவில் அதிகமாக இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க. லட்சக்கணக்கான இன்ஜினியர் சொல்லலாம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இன்ஜினியர்ஸ் தமிழ் இந்தியா கல்வியே இருக்கு. குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் 2 இன்ஜினியர்ஸ் தகுது. முடிச்ச கிளம்பி அவங்க எல்லாத்தையும் வேலை இருக்கு. ஓகே, வேலையா இருக்கு. 2 லட்சம் பேர் எந்த ஆப்பிள் பண்ணுது, எந்த செக்டர்ல வேலை சொல்லுங்க. நாளைக்கு மாமா நிக்கிறான், அவன் வேலை இருக்கா? அவன் என்ன பண்ணுவான், குவைத்துல 10 வருஷமா இருக்க, நான் வேலை வாங்கிட மாட்டேன் பாத்துக்கிறேன் அப்படிமா. கரெக்டா? எல்லாரும் நமக்கு தெரியும், நம்மளே தெரிஞ்சுருக்கோம், எல்லாரும் நமக்கு தெரியும். ரைட்டா? ஆனா நாம என்ன பண்ணுவோம், டெக்னாலஜில போயிட்டு இருக்கோம். சோ நீ அவனை சொல்ல வேண்டியதுன்னா, தம்பி பழுத்தால் மட்டும் வெளியே கிடையாது, அது செய்யறதுக்கு வேற வந்துச்சு, பழுத்தால் மட்டும் வேலையே கிடையாது. உன் அறிவு இந்த அறிவு யூஸ் பண்ணு. தமிழர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டு நம்ம ஜீவனே இருக்கு. நாம யார் பண்ணணும் யோசிப்பாங்க, எந்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிடலாம். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சொல்லி போகவே முடியாது. 4 பேர் சொல்லிடுவோம், நீ சொன்னீங்க அதை எங்க படிச்சேன் அப்படிமா, நீ ஒன்று பேசுறீங்க அதை எங்க இருந்து அப்படின்னு கேட்பான். ஏன்னா அந்த கேள்வி நம்ம ஜீவனே இருக்கு. அவ்வளவு அறிவா வந்து நாம நீங்க எங்க சொல்லிட்டோம்னா புத்தகத்தை படித்தால் போதும். இன்னைக்கு தமிழர்கள் இவ்வளவு மாநிலங்கள்ல இவ்வளவு நாடுகள் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னும் மென்மேலும் நீங்க வளரணுங்கிற ஆசை. வாய்ப்புக்கு நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி. Thank you, sir, for your wonderful presentation. What a truly wonderful and moving session. I'm certain I speak for everyone in this room when I say we are immensely grateful to have had the honor of hearing from our distinguished guest, Mr. Mahboula. Yes, sir. Your talk was more than just a destination. It was a great journey for us to Tamil Nadu. Your passion for the talk was shown
through your work, and you connected with each of us by highlighting the achievements that fill us with so much pride. Your ability to inspire and uplift is a true gift, and we feel incredibly fortunate that you made the journey to be with us. Thank you for leading us not just with knowledge, but with the deeper sense of who we are. Please give a final resounding round of applause for Mr. Mahboula. It is now time to felicitate our distinguished speaker of our day. May I invite Engineer P.P. Muthu, Operations Manager, Golden Farms, our presenting sponsor, to felicitate Mr. Mahboula with Bunade. May I invite Engineer A. Natarajan, former President, Engineer A. Natarajan, Hotel Saranavavan, our silver sponsor, to felicitate Mr. Mahboula with the garland. May I invite our President Engineer Raja and our General Secretary Engineer Balasubramanian to felicitate Mr. Mahboula with Manju. Thank you, sir. Once again, thank you all our sponsors whose continuous support propels the successful journey of care. We thank our key sponsor, Metalock and White Engineering and Metal Machining Company. Also, we thank our presenting sponsor, KMMC, Noori and Golden Palm. We thank our platinum sponsor, Sadco, TransW, Aldora, Kuf and Alarba Engineering. We thank our sponsor, AGTC, PSC, Acme, Maratha Trading, Almula Exchange, Eagle Bergman and Durgan Bank. We thank our silver sponsor, Iraq, GTC, Gulfspeed, Voltec and Saranavavan. We thank our health partner, Siva Atyasira Pagi. Let me invite Mr. Maniyarasip to deliver the vote of thanks. Good evening to everyone. It's an honor and privilege to deliver the word of thanks on behalf of the organizing committee for today's enlightening technical seminar. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our distinguished speakers who have taken time to share their expertise with all of us. Mr. Anshul Tyagi, Regional Sales Manager, ITAR, began the session with the sensational talk on how to overcome and injuries in oil and gas industry. His presentation was powerful intersection of advanced technology and a practical engineering solution. Thank you, sir. I would next like to thank our second speaker, Mr. Jayaraj Nair, Manager, Machine Shop, Kuwait Engineering, Metal Machine Company, who gave an extremely relevant and well-articulated session with a technical deep dive into unique solution to cast and repair. Thank you, sir. Finally, I would like to convey my deepest gratitude towards Mr. Mahboula, journalist of this a well-known personality among coming community, who has come all the way from India to enlighten us with the talk on pride of Tamil Nadu, achievements
that inspire the next nation. Thank you, sir. Once again, thank you all for the insightful and valuable knowledge you brought to the table. We are immensely grateful to all our sponsors whose support made this event possible. Your belief in the power of sharing knowledge and technical excellence continue to help foster professional growth and innovation. We also thank the management of today's event, Hotel Parking, for their wonderful support and hospitality. A heartfelt thanks to our organizing committee, volunteers and technical team who worked tirelessly behind the scenes to ensure smooth execution of today's event. Your efforts are sincerely appreciated. Last but no least, thank you all attendees, engineers, industry professionals and enthusiasts. Your active participation, thoughtful question and keen interest made this event truly interesting and in our success. As we close, let's carry forward the insights gained today into our professional work and continued striving, innovation and expansion. Thank you all for having a great evening ahead. It's time for some delicious dinner now. Thank you once again. What?